Good evening, everyone. Всем добрый вечер. That was such a fired up kirtan, I didn't want to stop it. Это был такой воодушевленный киртан, я не хотел его останавливать. Krishna is getting glorified and you're getting mercy, so I'm just encouraging that. Кришну прославляют, вы получаете милость, я только поддерживаю это. And we pray that Krishna may purify our heart and our consciousness by that type of chanting. И мы молимся, чтобы Кришна очистил наше сердце и сознание таким воспеванием. Otherwise, to understand the philosophy, Krishna consciousness is not easy. А иначе понять философию сознания Кришны это нелегко. Especially because we're in bodily concept of life most of the time. Потому что мы в телесной концепции жизни в основном всегда. So to understand Krishna and everything related to Krishna is not easy. И понять Кришну и все, что связано с Кришной, это нелегко. And if we're sincere and serious and trying our best, then Krishna says, I'll give you intelligence, faith, how to do it. Если мы серьезны и искренне и стараемся изо всех сил, то Кришна, он говорит, я дам тебе разум и веру, как это сделать. With Krishna's mercy, all things are possible. С милостью Кришны все вещи возможны. If it's up to us, oh boy, we're in trouble. А если бы это от нас зависит, то тогда мы вообще в неприятностях. Don't you agree? Разве вы не согласны? It's all based on mercy. Это все основано на милости. So we're going to continue our conversation from the Bhagavad-gita tonight. Мы продолжим свое обсуждение из Бхагавад-гиты сегодня вечером. Chapter 9, Глава the 9. most confidential knowledge. Наиболее сокровенное знание. Have you fully, are you relishing the nectar of the most confidential knowledge? А вы наслаждаетесь нектаром самого сокровенного знания? Rishi, sit over near the Madanga. Риши, That's your spot. вон там, около Мриданга. And your back's not towards the deities. Это твое место, тогда ты не будешь спиной к божествам. Because if I need to like chastise somebody, I need to know where you are, you know. Если мне надо будет кого-то отчитать, я по крайней мере буду знать, где ты сидишь. He's my default chastising person, you know. А он, как сказать, по умолчанию личность, которую я отчитываю. When no one else is there, Rishi's there. Если никого не будет, то Риши, по крайней мере, тут есть. Very responsible service. Это очень ответственное служение. Right, Rishi? Правильно, Риши? Кто-то же должен. Somebody has to do that. That's what I'm saying. Это я про то же. We're saying the same thing. Мы с тобой говорим об одном и том же. Om Jnana Tamarandasya Gananjana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Padakamanam Shri Guru Vaishnavam Shya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sakitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Varita Shri Vishakam Vitam Shya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha, Gopika Kanta, Radha Kanta, Namostute, Tapta Kanchana, Gaurange, Radhe, Vrindavaneshwari, Vrishabhanu, Sute Devi, Pranamami, Hari Priye, Vanchakalpa, Tarubhyascha, Kripa Sindhu, Vyayevacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're reading in the 9th chapter, the most confidential knowledge, text number 3 tonight. Итак, мы читаем 9 главу Бхагавад-гиты, самое сокровенное знание, текст номер 3 сегодня. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Ashraddha, Dana, Purusha, Dharmasya, Asya, Param Tapa, Apraptya, Mam, Nivartante, Mrityu, Samsara, Vartmani. Ashraddha Dhana Purusha, Dharmasyasya Parantapa, Aprapya Mam Nivartante, Mrityu Samsaravatmani. Ashraddha Dhana. Those who are faithless. Те, у кого нет веры. Purusha. Such persons. Такие личности. Dharmasya. Toward the process of religion. Через процесс религии. Asya. This. Этот. Param Tapa. O killer of the enemies. О победитель врагов. Aprapya. Without obtaining. Без обретения. Mam. Me. Меня. Nivartante. Come back. Возвращаются. Mrityu. Of death. Смерти. Samsara. Immaterial existence. В материальное существование. Vartmani. On the path. На пути. Translation and purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Krishna says, those who are faithless in this process of devotional service, Кришна говорит, те, у кого нет веры в этот процесс преданного служения, they cannot attain me, они не могут обрести меня. O conqueror of enemies. О победитель врагов. Therefore, most unfortunately, Поэтому наиболее неудачливо they return to the path of birth and death они возвращаются на путь рождения и смерти in this material world. в этом материальном мире. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Those who are faithless Those who are faithless in this process of devotional service in this process of devotional service cannot attain me, cannot attain me, O conqueror of conqueror of enemies. Therefore, Therefore, most unfortunately, most unfortunately, they return they return to the path of birth and death to the path of birth and death in this material world. in this material world. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The faithless cannot accomplish this process of devotional service. Люди, у которых нет веры, они не могут практиковать этот процесс преданного служения. That is the purport of this verse. Это смысл этого стиха. Faith is created by association and hearing from pure devotees. Вера создается в общении и слушании от чистых преданных. Unfortunately, people, even after hearing all the evidence of the Vedic literature from great personalities, К несчастью, люди, даже слушая все утверждения Вед от великих личностей, still they have no faith все in равно God.
У них нет веры в Бога. They are hesitant Они колеблются. and cannot stay fixed in the devotional service of the Lord. И не могут оставаться утвержденными в преданном служении Господу. Thus, faith is a most important factor for progress in Krishna consciousness. Таким образом, вера является самым главным фактором для прогресса в сознании Кришны. In the Chaitanya Charitamrita, it is said В читании Чаритамрити говорится, that faith is что вера — это the complete conviction полная убежденность, that simply by serving the Supreme Lord Sri Krishna, что просто служа Верховному Господу Шри Кришне, one can achieve all perfection. человек может достичь всего совершенства. That is called real faith. Это называется настоящая вера. As stated in the Srimad Bhagavatam, 4th Canto, chapter 31, verse 14, Как утверждается в Шримад Бхагаватам 4:31-14. by giving water to the root of a tree, Поливая корень дерева водой, one satisfies its branches, twigs, and leaves. человек насыщает дерево, побеги и ветви. And by supplying food to the stomach, И давая пищу желудку, one satisfies all the senses of the body. человек приносит удовлетворение всем чувствам тела. Similarly, by engaging in the transcendental service of the Supreme Lord, Точно так же, вовлекаясь в трансцендентное служение Верховному Господу, one automatically satisfies all the demigods человек автоматически удовлетворяет всех полубогов and all other living и entities. все другие живые существа. Therefore, Prabhupada says, after reading and hearing the Bhagavad-gita, Поэтому Прабхупада говорит, после чтения и слушания Бхагавад-гиты one should promptly or immediately come to the conclusion of the Bhagavad-gita. человек должен немедленно прийти к заключению, к выводу Бхагавад-гиты, That one should give up all other engagements что нужно оставить любые другие занятия and seriously adopt the service of the Supreme Lord Sri Krishna, и серьезно принять служение Верховному Господу Шри Кришне, the personality of Godhead. личности Бога. If one is completely convinced of this philosophy, Если человек полностью убежден в этой философии, that is called faith. это называется вера. Now, the development of that faith is the process of Krishna consciousness. Итак, развитие этой веры и есть процесс сознания And Кришны. there are three divisions of Krishna conscious persons. Существует три разных типа осознающих Кришну личностей. In the third class, there are those who have no faith. Третий класс — это те, у кого нет веры. Even if they are officially engaged in devotional service, Даже если они официально вовлечены в преданное служение, they cannot achieve the highest perfectional stage они не могут достичь высшую стадию совершенства. and will most probably slip after some time. И, скорее всего, они сойдут с этого пути через какое-то время. They may become engaged at some point in devotional service, Они могут быть заняты на определенном этапе в преданном служении. but because they haven't complete conviction and faith, Но поскольку у них нет полной убежденности и веры, it is very difficult for them to continue in Krishna consciousness. очень трудно для них продолжать в сознании Кришны. We have practical experience in discharging our missionary activities. Мы практически получали этот опыт в осуществлении нашей миссионерской That деятельности. some people come and apply themselves to Krishna consciousness with some hidden motive. Что некоторые люди приходят и практикуют сознание Кришны со скрытыми мотивами. And as soon as they are economically a little well situated, И как только они экономически немножко более лучше расположены, they give up this process они оставляют этот and they процесс take to their old ways again. и следуют своим старым путям вновь. It is only by faith Это только через веру that one can advance in Krishna consciousness. человек может прогрессировать в сознании Кришны. As far as the development of that faith И когда речь идет о развитии этой веры, is concerned, когда речь идет об этом, one who is well versed in the literatures of devotional service человек очень хорошо осведомленный в священных писаниях and has attained the stage of firm faith и обрел стадию твердой веры, is called the first class person in Krishna consciousness. называется первоклассной личностью в сознании Кришны. In the second class Второй класс are those who are not very advanced in understanding the devotional scriptures, — это те, кто не слишком продвинут в понимании священных писаний, but who automatically have firm faith но кто автоматически имеют крепкую веру, that Krishna bhakti or the service to Krishna что Кришна-бхакти, служение Кришне, is definitely the best course, несомненно, самое лучшее, что можно and so делать. in good faith they have seriously taken it up. И тогда с хорошей верой они серьезно следуют этому.
Thus, they are superior to the third class, Таким образом, они выше третьего класса, who have neither perfect knowledge of the scriptures у которых нет несовершенного знания Писаний nor good faith, и нет хорошей веры. but by association Но благодаря общению and и simplicity, простоте they are trying to follow. они стараются следовать. The third class person in Krishna consciousness may fall down, Третьеклассные личности в сознании Кришны, они могут пасть. but when one is in second class, he does not fall down. Но тот, кто на втором классе, он не падает. And for the first class person in Krishna consciousness, there's no chance of falling А down. для первоклассных личностей в сознании Кришны, для них не существует шанса падения. One who is in first class will surely make progress and achieve the results at the end. Тот, кто первый класс, то он, несомненно, будет прогрессировать и достигнет результат в конце. As far as the third class person in Krishna consciousness is concerned, А когда речь идет о третьеклассных личностях в сознании Кришны, although he has faith in the conviction that devotional service to Krishna is very good, несмотря на то, что у него есть вера, убежденность, что сознание Кришны очень хорошо, he has not yet gained adequate knowledge of Krishna он еще не обрел знания о Кришне. through the scriptures like Srimad Bhagavatam and Bhagavad-gita. Через Писание, как Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам. Sometimes these third class persons in Krishna consciousness have some tendency toward karma yoga and jnana yoga. Иногда эти личности третьего класса, они имеют тенденцию, склонность к карма-йоге и гьяна-йоге. And sometimes they are disturbed. И иногда они обеспокоены. But as soon as the infection of karma yoga or jnana yoga is vanquished or destroyed Но как только инфекция карма-йоги и гьяна-йоги by уничтожается, the mercy of Guru and по Krishna, милости Гуру и then Кришны, they can become second class or first class persons in Krishna consciousness. тогда они могут стать второклассными или первоклассными личностями в сознании Кришны. Faith in Krishna is also divided into 3 stages. Вера в Кришну, она тоже делится на 3 стадии. And that is described in the Srimad Bhagavatam as well. Это также описывается в Шримад Бхагаватам. First class attachment, Первоклассная привязанность, second class attachment, второклассная привязанность and third class и attachment привязанность третьего класса. are all explained in the Srimad Bhagavatam in the 11th canto. Они все описываются в Шримад Бхагаватам в 11 песне. Those who have no faith, Те, у кого нет веры, even after hearing about Krishna and the excellence of devotional service, даже слушая о Кришне и о восхитительных качествах преданного who are служения, thinking that it's just simply eulogy or just some high praise, они думают, что это просто хвалебная речь. they find the path very difficult. Они находят этот путь очень трудным. Even if they are supposedly engaged in devotional service. Даже если предполагается, что они вовлекаются в преданное служение. For them, there is very little hope Для них очень маленькая надежда. of gaining or achieving perfection. Обретение, получение совершенства. Thus, faith is most important Таким образом, вера является самым главным in the discharge of devotional service в осуществлении преданного toward служения the Supreme Lord. Верховному Господу. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhagavagovinda Swami Nityayam. Srila Prabhupada ki, Srila Govinda Swami Srila Gurudev ki, Samaveda Bhaktivinoda ki. Again, the translation. Еще раз перевод. Those who are faithless in this process of devotional service cannot attain me, O conqueror of the enemies. Те, кто не имеет веры в этот процесс преданного служения, не могут обрести меня, о победитель врагов. Therefore, most unfortunately, Поэтому к наибольшему неудаче they return back to the path of birth and death они возвращаются на путь рождения и смерти in this material в world. этом материальном мире. So Krishna is trying to give us everything. He's trying to give himself. He's trying to give that most highest knowledge of himself and how to achieve him. Кришна старается нам помочь, Кришна старается нам дать себя, дать все, самое возвышенное знание, как обрести его. Because he's seed-giving father of every living entity. Потому что он отец, дающий семя каждого живого And he's существа. well-wishing friend И of он every living entity. самый лучший друг каждого живого And существа. naturally, as best friend and seed-giving father, he has unlimited compassion and mercy that he wants to shower on us, even though we don't understand it. И как самый лучший друг, и как отец, дающий семя, он естественным образом очень сострадательный, милосердный, хочет нам помочь, даже если мы этого не Krishna осознаем. says to give pleasure to my devotees, and Кришна говорит,
destroy the demons or demoniac qualities and to establish religious principles of the absolute truth, then I come. Чтобы доставить удовольствие своим преданным, разрушить демонические качества, утвердить принципы религии, тогда я прихожу. And he said to Arjuna, because you're my friend, you're my devotee, Он сказал Арджуне, поскольку ты мой друг и мой преданный, and you're not envious of и me, не завидуешь мне, then I will explain everything to you. я тогда все объясню тебе. Everything of the spiritual world, everything of the material world. Все о духовном мире, все о материальном So мире. Krishna is trying, Кришна старается, but Krishna says, problem is you're bewildered by your false ego. но Кришна говорит, проблема в том, что ты сбит с толку ложным эго. You think you're your body Ты считаешь себя телом and your mind, и своим умом, and you're overly bewildered by that false ego through pride, thinking that you're doing everything, that you can understand everything. и ты чрезмерно сбит с толку ложным эго из-за гордости, думая, что это ты все делаешь. And whatever we're thinking and feeling and emotions, all of this is completely coming from Maya. Все, что мы думаем, чувствуем, эмоции, это полностью все приходит от Майи. And rather we're listening to that И мы предпочитаем это слушать, than listening to Krishna. чем Кришну слушать. That is why we cannot develop proper faith. Вот почему мы не можем развить должную Real веру. faith, real intelligence, it comes from Krishna. Настоящая вера, настоящий разум приходит от Кришны. Sometimes devotees, they say, oh, they write me letters, say, I'm just trying to have faith in you. Иногда преданные, они говорят, вот пишут мне письма, говорят, я I'm trying пытаюсь to develop faith. иметь веру в вас, развить веру. Right? Where are you going to get faith? А где ты получишь веру? Where are you going to go within yourself to get faith? Где ты отправишься в себе найти веру? I'm just trying to develop faith Я in you. стараюсь развить веру в вас. So you're going to go to your material mind intelligence and your feelings and emotions and develop faith in Krishna and Krishna's devotee И что ты пойдешь and своему Shastra. материальному уму, разуму, чувствам, эмоциям и разовьешь веру в Кришну, в Гуру и в Шастры? So real faith and intelligence, that comes from Krishna. Настоящая вера и разум, они приходят от Krishna Кришны. says, I'm in the heart of every living entity, and from me comes knowledge and intelligence, remembrance of me. Кришна говорит, что я нахожусь в сердце каждого живого существа, и от меня приходит разум, знание, вера. So it's a question of being able to hear from Krishna to get that spiritual purification, intelligence, and faith. Это вопрос о том, чтобы быть способным слушать от Кришны, чтобы получить этот разум, очищение и веру. If we cannot hear Krishna inside or outside or through the Shastra, then how are we going to develop spiritual intelligence and faith? Если мы не сможем слушать Кришну изнутри, извне и через шастры, то как мы разовьем разум и веру? All we're hearing is Maya Все, что мы слышим, это through майя. material intelligence and Через sense perception Материальный разум и чувственное and our восприятие. feelings and emotions, Наши чувства which и are being эмоции, agitated and bewildering by the influence of Maya. которые возбуждены и сбивают нас с толку под влиянием майи. And that is the basis, that's where we're going to go to develop unflinching faith in Guru and Krishna. И это основа, куда мы отправимся, чтобы развить веру в Гуру и в Кришну. Krishna says you're bewildered by your false ego. You're listening to your stupid mind. Кришна говорит, ты сбит с толку ложным эго, ты слушаешь свой глупый You're ум. taking it as out of pride and arrogance. You're taking it as very significant. Из-за гордости и высокомерия ты считаешь это очень And we're значимым. addicted to mental И speculation. мы пристращены к ментальным That's all we спекуляциям. can hear. Это все, что мы можем слушать. Prabhupada says all conditioned souls, 99% and more, all they know is their body and their mind. Прабхупада говорит, обусловленная душа, 99% и больше, все, что они знают, это свое That's тело all и they свой can ум. realize. Это все, что они That's all they осознают, can hear. это все, что они могут And слышать, all of that is и Maya. все это майя. It's not Krishna. Это не Кришна. And we're bewildered by И that. мы сбиты And этим с listening to толку. that. И слушаем And это. that is what is causing this complexity and duality and lack of simplicity. Это является причиной сложности, двойственности и нехватки простоты. It's explained that unless you're very simple-hearted, Объясняется, что до тех пор, пока ты не очень not простосердечный, complex, не являешься not сложным, bewildered by your false ego, не являешься сбитым с толку ложным эго. simple, pure, innocent, Простой, чистый, you may невинный. not know anything, Ты like можешь child. вообще ничего не знать, как ребенок. Without that kind of simplicity and purity, freedom from the complexity of the false ego,
Вот без такой чистоты и простоты, свободы от сложности ложного эго, we cannot hear anything from мы Krishna. ничего не сможем слышать от Кришны. Therefore, we're not developing faith. Поэтому мы не развиваем веру. Prabhupada says this whole process of Krishna consciousness is a process of cultivating and developing faith. Прабхупада говорит, весь процесс сознания Кришны – это процесс культивации и развития веры. The development of that faith is the process of Krishna consciousness. Развитие этой веры – это и есть процесс сознания Кришны. So everything from beginning faith all the way to Krishna Prema Все от is начальной, basically an accumulation, development, cultivation of faith. все от начальной веры до Кришна Премы – это фактически является культивацией развития веры. So if we cannot hear from Krishna internally through the Guru, through the Shastra, where do we think we're going to get this faith from? Если мы не слушаем Кришну внутри, через Гуру и через шастры, где мы думаем, мы сможем эту веру развить? And instead of hearing perfect knowledge and accepting perfect knowledge from perfect source, И вместо того, чтобы слушать совершенное знание, принимать совершенное знание совершенного out of источника, pride and arrogance and false ego, we're thinking we're intelligent, we can understand it ourselves. из-за гордости, высокомерия, ложного эго мы считаем себя разумными и думаем, мы сами Then сможем we go понять. into the high, kick it into high drive of mental speculation and a so-called intelligence, we're going to understand everything and develop faith. И думая, что переключив на самую высокую передачу ментальных спекуляций, мы все это сможем понять и развить веру. So we don't even realize that we have no faith. Мы даже не осознаем, что у нас нет веры. And then we don't even realize that the process we're addicted to and having competence in is the reason you cannot develop И faith. мы даже не понимаем, что процесс, который мы делаем, это причина, по которой у нас нет веры, и мы так не сможем развить Because веру. simplicity is required to Потому что develop faith. простота необходима, чтобы развить веру. If we're not simple, you cannot hear Guru, Krishna, and Shastra Если ты не простой, ты не можешь слышать Кришну, Гуру и Шастры with a simple, open heart. с простым открытым сердцем. Rather, just false ego and layers of complexity and perplexity and pride and arrogance and speculation. It's how you're going to hear Krishna. Иначе это будет ложное эго со слоями и слоями сложностей, запутанностей, спекуляций. Как ты будешь слушать? So faith, it means spiritual intelligence, perfect knowledge from perfect source. Вера означает духовный разум, совершенное знание из совершенного источника. 100% conviction and confidence that that knowledge is absolutely perfect and should be immediately adopted. Стопроцентная убежденность в том, что это знание абсолютно совершенно и должно быть сразу же быть Like, применено. oh, I'm still trying to figure it А мы out. такие, я еще пытаюсь разобраться. I'm just working it out. Прорабатываю там у себя. Working it out. Прорабатываю. I just need some time. Просто время I нужно. need to just figure it Надо out. разобраться во I'm всем. just trying to develop faith. Пытаюсь просто веру развить. Prabhupada says after you hear and you read Bhagavad-gita, you should immediately, promptly come to the conclusion of the Bhagavad-gita. Прабхупада говорит, что прочитав Бхагавад-гиту, послушав Бхагавад-гиту, должен сразу же прийти к заключению Бхагавад-гиты. That one should give up all other engagements and seriously adopt the service of the Supreme Lord Krishna, the personality of God. Что человек должен оставить все любые другие виды деятельности и серьезно принять преданное служение Верховному So Господу. if we are not immediately coming to that conclusion, it means we're not И serious. если мы сразу же не приходим к этому заключению, это означает, что мы We're не not as серьезные. sincere and serious as we think we are. Мы не такие серьезные и искренние, какими себя считаем. That means Krishna is not able to convince us. Это означает, что Кришна не способен убедить нас. Why? А почему? Because we're listening to a stupid mind. Потому что мы слушаем глупый ум. Who are you listening to? Ты кого Krishna слушаешь? Sharana. Кришна Шарана. Ну, сейчас пытаюсь вас. Now I'm trying to hear you. А так, конечно, свою. And Try to hear Krishna. It's not my opinion. It's not my words. It's Krishna's words. ты старайся слушать Кришну, потому что это не мое мнение, это не мои слова, это Кришна слова.
You know, if I start saying, well, here's my opinion, then you'd be like, well, you know, maybe I'll listen to you, maybe I won't. Если я начну говорить, это мое мнение, то вы можете сказать, я могу вас слушать, а может и не могу и не слушать. But if we're quoting absolute perfect authority, it's just to be Но accepted. если мы цитируем абсолютный совершенный авторитет, его нужно просто принять. If we're putting up a challenge and doubting and skeptical and hesitating, it means we have no simplicity. Если мы помещаем вызов, спор, да, то это означает просто у нас нет простоты. And then we can never develop faith. Тогда мы не сможем никогда развить веру. Because we have more faith in our own so-called material intelligence under the false ego. Потому что у нас больше веры в так называемый свой материальный разум под влиянием ложного We're tuned эго. into our feelings and our emotions. Мы настроены на свои And чувства that и is giving эмоции. us some indication, Это- some intelligence, это дает нам whether we should accept or not accept. Индикацию, разум, надо мне теперь принимать или нет. That's why we're not able to hear. Вот почему мы не способны Krishna said, слушать. touch Trinu, hear from me. Кришна говорит, Тачину, слушай от меня. Prabhupada said, if you hear from Krishna and understand Krishna, the Bhagavad-gita, you'll immediately surrender to Krishna. Прабхупада говорит, если ты слушаешь Кришну, Бхагавад-гиту, ты сразу же предаешься Кришне. Well, I'm just trying to figure it out. Но I'm пытаюсь in the разобраться. process Я в of trying to процессе. understand what's happening. В попытке понять вообще, что происходит. You know, I'm not yet convinced. Я еще не убежден. That means no simplicity. Это значит нет простоты. It's not my words, it's Krishna's words. Это Why не- we're not accepting it? Это не мои слова, а слова Кришны. Почему мы их не Prabhupada said, принимаем? because you have no faith. Прабхупада говорит, потому что у тебя нет веры. We have no faith because we have a hearing problem. А у нас нет веры, потому что у нас проблема со We're hearing слушанием. from Maya rather than hearing from Krishna. Мы слушаем от Майи, вместо того, чтобы слушать And Кришну. Maya is just putting all this faulty information into our head, А Майя загоняет всю ложную информацию нам в голову. and they were tuned in А мы настроены туда. only one channel, Только один канал. right? No, not even multiple channels, Там- one Там channel, даже нет несколько каналов, один канал. right? Dependence on our own mental speculation. What are we Зависимость. thinking? What are we feeling? От собственных ментальных спекуляций. Что мы думаем и что мы чувствуем. And all of that so-called thinking and feeling is directly coming from Maya. И вот это так называемое мышление и ощущение прямо приходит от Майи. And we don't even know И мы it. даже не знаем Because это. Maya is saying your thinking and feeling right now is spiritual. Потому что Майя тебе говорит, твое, то, что ты думаешь и чувствуешь сейчас, это духовно. And when Krishna is speaking to us, we're like, well, I don't know, I'm trying to figure it А когда out. Кришна нам говорит, мы говорим, ну не знаю, вот I надо need some разобраться, space, some надо time. пространство мне, I время, gotta work it надо out. это все проработать. Work it out with what? Проработать чем? Work it out is, work out your faith. It never enters in. То есть, как сказать, ты проработал, ну как веру, да, и она никогда не вошло в тебя. My Guru says it goes in one ear and it goes out the other Это ear. как, знаете, Гурудев мне говорил, вошло в одно ухо и вылетело So в Krishna другое. in the form of sound is going in one ear. Кришна в форме звука входит в одно It's ухо, trying to go to the heart. пытается пройти в сердце. And we're so filled up with garbage and nonsense and material contamination, А оно наполнено столько грязью, негодяйством, материальным осквернением. it's just bouncing off this rock. Он просто It's not even врезается soft. в этот камень. Это даже не Going мягкое. in one ear, bouncing off Через the slippery ухо rock входит, and going out the other Бьется ear. в эту камень и уходит в другое ухо. That's why Jesus says, right, empty thyself and then I'll fill you. I'll But- fill thee. Поэтому Иисус, Он сказал, ты освободи себя, и тогда я наполню So тебя. we are filled with so much nonsense from Maya. Мы наполнены огромным количеством So-called негодяйства Майи, knowledge, так называемым знанием, intelligence, all разумом, on false ego, pride, все на arrogance, платформе all ложного demoniac эго, qualities, гордости, высокомерие, все all демонические Maya's качества, information, все информация all от Майи, все misunderstanding, является miscalculation, недопониманиями, неправильным an вычислением, incomplete illusion, полной иллюзии. and we're taking that as most important thing that we have to think about. И мы принимаем это как наиболее важные вещи, о которых мы должны думать. Or we're saying, okay, I just want to see how I feel, Или мы how говорим, this feels. ладно, давайте-ка я посмотрю, как я чувствую, как Does это it feel чувствуется. good? Это чувствуется хорошо, Am I эмоционально. emotionally comfortable Я with this эмоционально, conversation? комфортно себя чувствую в этой обсуждении. Right. I'm not emotionally comfortable with this conversation. Мне, right я now. не эмоционально некомфортен в этом обсуждении. Because we're being confronted Потому что это все перед нашим with лицом our помещают. duplicity С нашим and лицемерием, complexity с нашей and сложностью, и crookedness лицемерием, and и foolishness, глупостью, madness, безумием.
And we don't want to hear И that. мы не хотим такое We're слушать. devotees. Мы Of преданные. course we have faith in Конечно, у Krishna. нас есть вера в Кришну. We're fully engaged in Мы Krishna вообще consciousness. полностью вовлечены в сознание Кришны. So let's go a little bit deeper. А давайте-ка Let's do a little more analysis there. пойдем немного глубже и немножко еще Not through проанализируем. material mental Не через speculation, ментальные и материальные but by спекуляции, Krishna giving us the intelligence to go deeper to understand the subtleties of the science of Krishna а то, consciousness. чтобы Кришна, Он дал нам разум, чтобы пойти глубже, понять тонкости науки сознания Кришны. Krishna himself is saying, if you don't listen to me, Кришна сам говорит, если ты не and будешь you don't слушать develop меня, this faith and intelligence from me, если ты не разовьешь эту веру и разум от then меня, you will remain a faithless ты person. будешь оставаться личностью без And if you веры. remain faithless person, you cannot attain me. И если ты будешь оставаться личностью без веры, ты не сможешь обрести меня. And eventually, and unfortunately, И со временем, и к несчастью, but absolutely, но you will абсолютно, return back to this path of birth and death. ты вернешься обратно на путь рождения и смерти. Action, reaction, Действие, sinful activity, последствия. sinful reaction. Греховная деятельность, греховные And you'll be реакции. forced to suffer in the И material ты world. будешь вынужден страдать в So материальном Krishna is мире. giving us unbelievable opportunity. Кришна дает нам невероятную And возможность. then he's saying, who are the fools who won't accept И it? он говорит, кто эти глупцы, которые не Who are примут the ее? killers of their own soul? Кто является убийцами The собственной души? faithless people Люди, who у will которых not нет take веры. my good instruction, Те, кто не best примут instruction. мои хорошие наставления. Вот это наставление. You like this? Nравится он? All right. Do I have your attention yet? Как я ваше внимание привлек? Does Krishna convincing you? Кришна убеждает вас. So Prabhupada said, those who are faithless. Прабхупада говорит, те, у кого нет веры. Right? We say, well, I have a little faith. А мы говорим, ну у меня немножко веры есть. Those who are faithless Те, у кого веры нет, cannot accomplish the process of devotional service. не могут, как сказать, совершать процесс преданного служения. They'll not reach me. They'll Они- not obtain me. Они не достигнут меня, не обретут Now меня. Prabhupada is saying, how do you, where do you get that faith? И Прабхупада говорит, а где получить эту веру? So first we understand, okay, I have little to no faith. Вначале мы должны понять, у меня либо немного, либо Whatever вообще we're нет веры. thinking and feeling is an obstacle to getting real faith. Все, что мы думаем и чувствуем, на самом деле препятствие для обретения настоящей We веры. have faith, but У нас- faith in our maya, у нас- faith in ourself, faith in our material mind, intelligence, and feelings, emotions. Есть вера, но это вера в Майю, вера в наш ум, разум, чувства и эмоции. But not real faith, not actual Но faith. это не настоящая вера. Real faith, actual faith means faith in Krishna, Guru, Настоящая Sadhu, and Shastra. Вера – это вера в Кришну, в Гуру, Саду и So Шастру. that faith, Prabhupada said, it's created by association with pure devotees, Прабхупада говорит, satsanga, эта вера sadhusanga. создается в общении с чистыми преданными, сатсанге, саду-санге. Another place, Prabhupada said, what is association with devotees means to hear from those who have faith, unflinching faith. Прабхупада в другом месте говорит, что значит общение с преданными – это слушать от тех, у кого есть непоколебимая If we вера. get mercy of Guru and Krishna, then we'll get unflinching faith. Если мы получим милость Гуру и Кришны, у нас будет непоколебимая From вера. Krishna, От directly. Кришны, прямо. Intelligence and faith from Krishna directly. Разум и вера от Кришны прямо. If we hear from persons who have that kind of faith, by their mercy, we can also develop that same type of unflinching faith. Если мы общаемся с личностями, у которых непоколебимая вера, по их милости мы можем развить такую же непоколебимую If it's веру. not real faith, then how can they give you real faith? Если это не настоящая вера, как они могут дать тебе настоящую веру? If it's theoretical, Если это just теоретически, words, that will просто not слова, convince your soul. это не убедит душу. Must be real, must be empowered, must be true. Это должно быть настоящим, уполномоченным и быть правдой, Then истиной. if we are simple, Если мы простые, and we do submissive our reception, и мы делаем смиренное and we слушание, act in a way to humbly ask for that merciful faith and intelligence and spiritual strength, и мы действуем таким образом, чтобы попросить об вот этом разуме и милостливой then силе, that faith that's coming from within the heart of that devotee, then it comes out through the mouth, goes through the airwaves, goes through your ear, gradually purifies all this filth so that it can actually be delivered to the soul. тогда эта вера, она исходит из сердца духовного учителя, через уста, она проходит через звуковую волну в уши, попадает в сердце, очищает постепенно это сердце, But if чтобы we're это not могло попасть cleansing туда. and cooperating with purification process and allowing Guru and Krishna to humble us and purify us and free us from false ego and all of this other nonsense
misunderstanding, then how will that faith enter inside of us? Но если мы не сотрудничаем с процессом и не позволяем духовному учителю очистить ложное эго, где находится вся эта негодяйство, то как тогда этот процесс очищения No произойдет? simplicity. Нет простоты. Therefore, a crooked person, you cannot wake them up. Поэтому лицемерную личность ее нельзя If разбудить. someone's very simple and you use some sound vibration, immediately they wake up. Если кто-то простой, ты используешь звуковую вибрацию, они сразу же просыпаются. You go with 10-piece marching band, that person wants to fake like they're sleeping, they'll still be like acting like they're Если зайдет sleeping. даже ансамбль из 10 человек, и этот человек, который притворяется, что он спит, все равно его не разбудить. So it's very unfortunate that we're hanging on to this, so-called faith under the, false ego of ourselves. И это неудачное положение, что мы держимся за эту веру на платформе ложного эго в себя. No, my intelligence will say and understand what is what. Нет, мой разум, он скажет и поймет, что и And that что. will be confirmed by my feelings and my emotions. Это будет подтверждено моими чувствами и эмоциями. And all of that going on means we're not hearing Krishna. We're not hearing Guru Sadhu Shastra. Если все это происходит, это означает, что мы не слушаем Кришну и не слушаем Гуру Саду и Шастры. That's why it says, unfortunately, people, after hearing all the evidence of the Vedic literature, just like the law book, right? Every day, the law book, after hearing all of that, right, still we have no faith. Здесь говорится, что, к несчастью, люди, они слушают все утверждения священных писаний, это как свод законов, и слушая все это, все равно у них нет веры. Why is that? Почему? Because we're not hearing properly. Потому что мы не слушаем We должным think we're образом. hearing, Мы думаем, что but слушаем. why we're not becoming faithful? Why we're not becoming convinced? Почему мы не становимся верующими? Почему мы не становимся убежденными? Apparently we're hearing, Внешне мы слушаем, but the result is not saying that we're но hearing. результаты, они не говорят о том, что мы слушаем. My Guru said, although it appears that you're all hearing from me, Мой Гурудев говорил, что выглядит так, что вы все слушаете how от many меня, are actually hearing? но как многие по-настоящему And слушают. my Guru said, very, very И few. мой Гурудев сказал, очень-очень And then he немногие. said, why? И он сказал, почему? Because your minds are stolen by illusion. Потому что ваши умы украдены You're in иллюзией. bodily concept of life. Вы в телесной концепции You're жизни. addicted to your body and your bodily relations. Вы пристращены к своему телу и And you're телесным thinking about your связям. wife and your children and your husband and your family and your friends and your bank balance and your, all this materialistic thing. Вы думаете о жене, муже, семье, банковском счете, о всех этих материалистичных вещах. And all of those desires and all of those attachments, this is all Maya. It's all on false ego platform. И все эти желания, все эти привязанности, это все майя на платформе ложного эго. Means of crookedness, Это значит лицемерие. no simplicity. Нет простоты. Therefore, the katha never, Gurudev said, never will it enter into your Поэтому ear. Гурудев говорил, это катха, она никогда не проникнет внутрь And even тебя. if it does, И it даже- just goes in one ear and flies out the other И ear. даже если проникнет, то она влетит в одно ухо и вылетит через And then we другое. don't get the effects of proper hearing from proper source. И мы тогда не получаем эффект правильного слушания из правильного источника. And although Krishna's devotee, Shastra is there to try to help us, it's so unfortunate that although the opportunity is there, we're not able to take advantage of the offer. И несмотря на то, что Кришна, преданные Кришны, шастры, они пытаются нам помочь, мы настолько неудачливы, что не можем воспользоваться возможностью принять их предложение. Because we're remaining faithless. Потому что мы остаемся без веры. They are hesitant and they cannot stay fixed in devotional service. Они колеблются, и они не могут быть утвержденными в преданном We're служении. hesitating. Мы колеблемся. We just want to see what's going to happen. Хочу просто посмотреть, что Can you произойдет. just tell me the whole future? Если вы мне расскажете все And будущее, then I'll see if I want to surrender. я посмотрю тогда, захочу ли я предаться. Right? This, day-to-day thing is not working for Эти me. вот вещи от дня ко дню для меня не работают. Right? Devotees, they say, can you give me like the next, say the next year or 5-year program? Преданно говорят, по крайней мере, знаете, дайте мне программу на год или 5 лет Then вперед. maybe I can get through one more year. Может, я тогда еще год For 5 попрактикую. years. 5 лет. Right? Can you give me the 20-year program? А можете программу на 20 лет дать? And then Guru and Krishna say, just stay in the present, stay in the moment. А Гуру и Кришна говорят, оставайся в настоящем, оставайся в этом моменте.
We don't like that answer. А нам такой ответ не нравится. We're not trusting Krishna, Потому that's что right. мы Кришне не доверяем, вот почему. And then we're like, we're trusting ourselves and our mind and intelligence more than Krishna. А мы доверяем, потому что своему уму, разуму и чувствам больше, чем We're thinking Кришне. this is just like some, okay, this is some interesting esoteric subject, but when you really have to get down to the ground, you have to make your own decision, Мы isn't it? думаем, это такая, знаете, интересная эзотерическая тема, но когда речь идет до реальных дел, надо самим решение принимать. I was like, come on, I got to make decisions. I just can't sit all day and talk about philosophy. Мы такие, да ладно вам, ну что, мне надо решение принимать, я ж не могу тут весь день сидеть о философии говорить. I got to take back control of the situation. Мне нужно ситуацию взять опять под свой контроль. What did it say? Yeah. Those who have no faith, even after hearing about Krishna, Те, у кого нет веры, даже после того, как они слушают о Кришне, and the excellence of devotional service, и о удивительных качествах they преданного think it is служения, just some eulogy, it's just some like words, some like high praise. они думают, что это такая, знаете, как хвалебная речь. But they don't take it really seriously. Но они не принимают это It's реально just some серьезно. esoteric discussion. Да, это просто эзотерические обсуждения. And therefore they find this path to be very difficult. Поэтому они находят этот путь очень трудным. Even if they are supposedly externally engaged in devotional service. Даже несмотря на то, что так называемые они внешне вовлечены в преданное служение. So for them, there's very little hope of gaining or achieving spiritual Для perfection. них очень маленькая надежда на обретение духовного Because we are совершенства. trusting ourselves, our material mind, intelligence, sense perception, feelings, emotions, more than we are Krishna. Потому что мы доверяем своему собственному чувственному восприятию, то, что мы мыслим, чувства, эмоции, We cannot больше, чем hear Кришне. Krishna. Мы не можем слышать Because we're just Кришну, listening to this mad mind. потому что мы слушаем этот сумасшедший We're ум. addicted to mental speculation, Prabhupada said. Прабхупада говорит, мы пристращены к ментальным All we спекуляциям. know is the body and the mind. Все, что нам известно, это тело и Under ум. false ego, we're bewildered by it and thinking we're doing everything. We Ага. understand everything. На платформе ложного эго мы сбиты этим с толку и думаем, что это мы все понимаем и все делаем. Therefore, we have a hearing problem. Поэтому у нас проблема со The слушанием. first thing my Gurudev said when I first heard from him is that you are spiritually deaf, dumb, and blind. Первая вещь, которую я слышал от духовного учителя, когда встретился с ним, он сказал, вы духовно глухие, слепые You're и just немые. speculating. You're groping in the dark. Вы You have просто- no idea. Prabhupada said you don't know what to do, what not to do. Вы просто спекулируете, вы скитаетесь по тьмам. Прабхупада говорит, у вас нет представления, что делать, чего делать не следует. Then you get convinced by your mental speculation on something, and the next minute you're like, I don't know. Вы убеждены ментальными спекуляциями по какой-то теме, а в следующий момент говорите, я не знаю. Accepting, rejecting, Принятие accepting, отвержения, rejecting. принятие Mental platform, отвержения. accepting, Это rejecting, ментальная accepting, платформа, rejecting. принятие отвержения, So принятие отвержения. we're trying to accept devotional service, instructions of Krishna and the Guru on the mental false ego Мы platform. пытаемся принять наставление о преданном служении, наставление от гуру на ментальной, материальной платформе. So yesterday I was very faithful, Вчера я был очень верный, but today I don't know. а сегодня не знаю. Accepting, rejecting. Принятие accepting, отвержения, rejecting. принятие отвержения. I remember one devotee, he said to me after one of the classes, oh, definitely you're my guru, Krishna's manifesting, speaking, I got everything, I heard everything. He's all fired up. Я помню, один преданный после слушания одной лекции, он сказал, Кришна, несомненно, вообще через вас проявляется, вы мой гуру, я все услышал, все понял, полностью воодушевлен. And I said, that's good, just take it one day at a time. Я сказал, you know? ну это хорошо, ты Slow день down. за раз, успокойся. Then the next day he comes, he's like, И на следующий день приходит, говорит, ну не he's all знаю, depressed, весь he's в депрессии, morose, he's like печали, mental, ментальный. and I know why it И я is. знаю, почему But I said, это. what's wrong? Я говорю, Yesterday you were so fired а up. в What чем happened today? дело-то? Ты же вчера такой воодушевленный был, что He's like, well, I случилось? don't know if you're really my Но я guru. не знаю, вы мой гуру и Now I'm по-настоящему having или some нет. У questions. меня теперь вопросы I said, появились. just take your time, pray to Krishna, Я говорю, ты возьми время, Кришне молись. cry before Krishna, Плачь перед ask him to Кришной. help you. Проси его помочь And the тебе. next day he's fired up, he's На like, следующий definitely день you're my он воодушевлен, вы guru. несомненно мой Definitely гуру. I should Я surrender. несомненно должен предаться You вам. completely Вы convinced me. полностью меня I'm like, убедили. "Oh, just slow Я говорю, down. ладно, спокойно. One day at a time, Один день за раз. Like it was going on like this every Это other вот day, так каждый день. And finally it was getting like old story, И в конечном итоге это уже такая старая история And I стала. said, listen, do me one favor. Я говорю, слушай, окажи мне Instead услугу. of you trying to figure out
if I'm your guru or not, why don't you try to figure out if you really want to surrender to Krishna? Вместо того, чтобы пытаться разобраться, являюсь я твоим гуру или нет, почему бы тебе не разобраться, хочешь ли ты предаться Кришне или нет? Focus your attention, your intelligence there. Сфокусируй свой разум и внимание там. Right? Be convinced and convince Krishna. Будь убежден и Кришну that убеди. point. Вот этот момент. Then Prabhupada says intelligence and faith, then that will come to you by the mercy of Chaitaguru, Shri Guru, Gauranga. Тогда Прабхупада объясняет, что разум и вера, она придет к тебе по милости Чайтя Гуру, Шри Гуру и Гауранги. We cannot figure it out on a bodily, mental, false ego platform. Мы не You можем- can have no access to anything spiritual on that И platform. мы не можем в этом разобраться на материальной платформе ложного эго. У нас не будет доступа ни к чему So духовному. we're accepting Krishna, Krishna consciousness, Guru, all on bodily, false ego, material platform. Поэтому мы принимаем сознание Кришны, Кришну, Гуру, все на платформе материального разума и ложного And why эго. is that true? Because one day we're fired up and the next day we're hesitating. А почему это правда? А потому что один день мы воодушевлены, а на следующий день мы We hear колеблемся. Krishna's instructions, say, definitely I should surrender to Мы Krishna. слушаем наставление Кришны и говорим, я точно должен наставление And a Кришны few moments предаться. later, we're like, I don't know if I want to surrender to А Krishna. через пару моментов, уже минут думаем, не знаю, хочу It ли я предаться seems Кришне. hard. Это как-то тяжело все I'll выглядит. have to give stuff up. Мне тут надо будет вещи оставлять. I have to change my life. Надо будет жизнь I'm not менять. sure now. Не сейчас как-то не уверен. I'm just trying to develop faith. Просто я пытаюсь веру развить. Is it possible Это to возможно. develop faith on your own? Развить веру самим по себе. Prabhupada says if one is completely convinced of this philosophy of life, Прабхупада говорит, что если человек полностью убежден в этой философии it's жизни, not just some philosophical point, it's a philosophy of life, of how you're going to live your life. это не какой-то просто философский момент, это философия жизни, как мы будем жить свою жизнь. That this will be a priority that will think, yes, I'm eternal servant of Krishna, I should surrender to Что Krishna. это будет приоритетом, да, я вечный слуга Кришны, я должен предаться Кришне. Prabhupada says if you're not completely convinced of this philosophy of life, Прабхупада говорит, если ты не полностью убежден в этой философии жизни, it means you have no faith. это означает, у тебя нет веры. Well, I'm just trying to see, what kind of life I want to lead and whether I can surrender or not. Просто посмотрю, какую жизнь я смогу жить, смогу ли предаться или нет. So Prabhupada's talking about 3 divisions of Krishna conscious persons. Прабхупада говорит о 3 классах личностей, которые Third в сознании class, they Кришны. don't have any real faith. Первые категория, они не They're on имеют никакой bodily, веры. mental, false ego platform, Они на ментальной платформе ложного mental, эго. big mental speculators, Огромные ментальные спекуляции. everything based on mental speculation, feelings, emotions. Все основано на ментальных спекуляциях, чувствах и They эмоциях. may be officially engaged in some type of external devotional service, Официально они могут быть вовлечены в какое-то внешнее преданное служение. but they cannot achieve the highest perfectional Но state. они не могут достичь высочайшей Krishna стадии consciousness. совершенства, сознания And Кришны. most probably they will slip after some time. They won't be able to keep it up. Скорее всего, они соскользнут с этого пути на каком-то этапе, не смогут They may be продолжать. engaged at some point in devotional service, Они могут заниматься на каком-то этапе преданным служением. but because they haven't complete conviction and faith, Но поскольку у них нет полной убежденности и веры, not just a little conviction and faith, Не- complete не conviction and просто faith, чуть-чуть убежденности и веры, а полной убежденности и that веры. is why it is very difficult for them to properly execute and continue the process of Krishna. Вот почему для них очень трудно продолжать осуществлять процесс преданного служения. But the simple is very simple. Но для простых By это mercy очень of Guru and просто. Krishna, it's very simple to understand, and by their mercy, it's simple to execute, joyfully execute. По милости Гуру и Кришны, это очень просто это понять, и им это просто и радостно But осуществлять. because we're not Но simple, поскольку мы не простые, and we do not have intelligence and faith from Krishna, we're trying to understand and accept everything on false ego platform, поскольку у нас нет разума и веры от Кришны, мы пытаемся все понять на платформе материального then we're ложного not эго. running on spiritual intelligence and spiritual strength. Мы тогда не двигаемся на духовном разуме и на духовной We're силе. running on material, mental, so-called intelligence and material strength, Мы двигаемся на такой так называемой материальном разуме и материальной which is силе, very temporary and very limited которая очень временная и очень ограниченная. and very draining. И она как вытягивает из тебя все.
because we're not into the power source. Потому что мы не подключены к источнику That's why энергии. we're exhausted, Вот we're почему frustrated, we're истощены, disappointed, расстроены, we're разочарованы. complaining, haven't had a day off in 13 years, Жалуемся, у 15 меня выходного не было за years, 18 13, years, whatever it 15, is today. 18 лет. Что у нас там сегодня? So it's very, very difficult. Then they're like, why no reciprocation? Это очень трудно, и мы говорим, почему Why I'm не not взаимоотношения? advancing? Почему я не прогрессирую? Why does this seem so complicated? Почему выглядит все It таким doesn't сложным? work. Не работает. Prabhupada says we have experience. A person's discharge service, in the missionary activity. Прабхупада говорит, у нас есть этот опыт в осуществлении миссионерской They деятельности. come, they perform some little devotional service, but they have material motivation, hidden motive. Личности приходят, совершают преданное служение, но у них есть материальная мотивация, скрытые мотивы. As soon as their problems and the material situation, the economic situation is a little bit more stable, then they want to just take off, go somewhere Как else. только их ситуация, экономическое положение поправляется, материальное, то тогда они сразу же хотят And уйти. pick up their old ways once again. И подхватить свои старые пути вновь. Prabhupada said, don't be surprised that people will come and go. Прабхупада говорит, не будьте удивлены, что люди будут приходить и Especially in уходить. Kali В Yuga. особенности в Be Кали-югу. surprised who are the ones, in spite of anything and everything, continue to stay. Будьте удивлены тем, что кто-то, несмотря ни на что, все равно And остается. without Krishna's giving us intelligence and faith and spiritual strength, we cannot understand and we cannot tolerate and will not stay. И без того, чтобы Кришна давал нам разум, духовную силу, мы не сможем это все терпеть, и мы не сможем So оставаться. therefore Prabhupada said this faith is most important aspect of devotional life. Поэтому Прабхупада говорит, вера – самый главный фактор в преданном служении. Prabhupada says thus faith is most important in the proper discharge of devotional service towards Krishna. Поэтому Прабхупада говорит, вера – наиболее главный фактор в правильном осуществлении преданного служения. So it is only by that faith that one can advance in Krishna consciousness. Только благодаря вере человек может прогрессировать в сознании Кришны. Now Prabhupada is talking about development of faith. И Прабхупада говорит о развитии веры. Any questions? Есть какие-то вопросы, моменты? Гурдев, я вот хотел спросить, что слушание это такой краеугольный камень, если правильно его делать, то от всего можно очиститься. То есть, вот, можно ли вот пояснить, вот я вроде как, допустим, слушаю, совсем соглашаюсь, меня это убеждает. Ну, что еще не хватает, чтобы это слушание сделало процесс полным, то есть очистило, что с моей стороны еще нужно сделать. Что Гурдев? Prabhupada says faith is the most important factor for progress in Krishna consciousness. Прабхупада говорит, вера – самый главный фактор для прогресса в сознании So it's not a Кришны. little topic. Это не какая-то, знаете, маленькая It's the тема. most important factor Это самый главный in фактор. order to progress in your Krishna consciousness to reach the goal. Чтобы прогрессировать в сознании Кришны, чтобы достичь цели. What is the definition of actual or real faith? Каково определение настоящей Because we веры? think we're faithful. Потому что мы думаем, что у Of нас course we есть have вера. faith. Otherwise, Конечно. why are we here? Да, конечно, у меня есть But what вера. is real faith? А What значит, is мы- actual faith? Я здесь сделал. А что такое настоящая вера? That's stated in Chaitanya Charitamrita. Это утверждается в читании Чаритамрите. Complete conviction Полная убежденность, that simply by serving the Supreme Lord Sri Krishna, что просто служа Верховному Господу Шри Кришне, one can achieve all perfection. человек может обрести все Just by совершенство. serving Krishna, everything else is met. Просто служа Кришне, все остальное достигается. Everything possible is obtained just by that surrendered service towards Krishna. Все вообще обретается благодаря преданному служению Кришне. But we're all worrying about all of our little problems and desires and attachments and complexities in our life. А мы Right? переживаем за свои маленькие желания, привязанности и сложности в своей Oh, I have жизни. this family problem, Он- this mental problem, this health Семейные problem, проблемы, ментальные this money проблемы, problem, проблемы со this здоровьем, problem, с that деньгами. problem, Это this
проблема, та Right. проблема. Our problem is we're not surrendering to Krishna Наша проблема заключается в том, что мы Кришне не because of this предаемся false ego and Maya's influence. из-за ложного эго и влияния Майи. Krishna says, you surrender to me, I'll help solve every other problem that you have. Кришна говорит, ты предайся мне, я помогу тебе решить все проблемы, которые у тебя It's есть. an unbelievable offer Это невероятное We're not предложение, taking it. но мы не принимаем Why? это. Почему? because we got to solve all of our Потому problems что first. мы должны решить все свои Once проблемы everything's вначале. settled up and solved, then I'll surrender to Krishna. Когда я все свои проблемы порешаю, я тогда Кришне My предамся. Gurudev used to say, that time will never Мой come. Гурудев все время говорил, такое время никогда That не you're going to наступит. settle up and solve all of your issues and problems first, and then you'll be free to surrender to Krishna. Что ты порешаешь все свои проблемы, все организуешь вначале, и потом сможешь He предаться said, you just Кришне. surrender now. Он говорил, ты предайся сейчас. And real faith means by that one act, every other thing is automatically solved by Krishna's mercy. И настоящая вера заключается в том, что благодаря одному этому действию все остальные вещи будут решены по милости Кришны. That's real faith. Вот это настоящая So вера. anytime we're worrying and speculating and projecting and trying to understand and solve everything, that means we have no faith in Krishna. Каждый раз, когда мы переживаем, проецируемся в будущее, пытаемся That means какие-то we have проблемы to figure it решить, out. это значит, у нас нет We веры в have to solve Кришну. our problems. Это значит, мы должны разобраться No one else is сами. going to solve our Решить problems. наши проблемы, потому что их никто другой не But решит. from our lips we're saying, of course we have faith in Krishna. Но со своих уст мы говорим, конечно, у нас есть вера в But then we Кришну. spend the whole rest of the day worrying about all of our problems Но and how мы- we're going to deal with it and solve it. Целый день проводим в том, что пытаемся разобраться, как мы разрешим свои So проблемы. practically, we're not showing that we have faith in То Krishna. есть практически мы не показываем, что у нас есть вера в Кришну. That's the definition. What is real faith? That just simply, completely, the complete conviction that simply by surrendering and serving Krishna, Какое определение веры? Это то, что полностью быть убежденным в том, что если просто предаться Кришне, one can achieve all perfection in his life, человек может достичь все совершенства в жизни, materially and spiritually. материально и духовно. That's faith. Это вера. So we want to say that we have faith, then this is the definition of faith. Мы хотим сказать, что у нас есть вера, так вот оно определение веры. What was devotee saying? He was saying that hearing is like most important aspect in spiritual life. Yeah. And like in my case, I'm trying to hear. You're hearing, Ты слушаешь, but what and who are you hearing? но кого и что ты слушаешь? That's the question. Вот он вопрос. в That's чем. what you have to understand. Вот что тебе нужно понять. And who are you hearing for? И для кого ты слушаешь? Are you doing it as a service? Ты делаешь это как служение. Shravanam is one of the ninefold processes of bhakti. It's devotional service. Шраванам это один из 9 видов преданного служения. Это So преданное who are we служение. hearing for as a service? Итак, а для кого мы слушаем как служение? We're hearing for our own pleasure, for our own so-called enlightenment, Мы right? слушаем для собственного удовольствия, мы слушаем для собственного так называемого For our просветления, own curiosity. ради собственного But любопытства. Shravanam is a service. Но шраванам является служением. So we're surrendering and serving to try to hear from Guru and Krishna and the Shastra. It's a service. Мы предаемся и служим, слушая Гуру Саду и Шастры, это преданное служение. It's very subtle points. Это очень тонкий My момент. Gurudev Srila Govinda Swami, he taught us all of these points. Мой Гурудев Шилагор Говиндасвами, он учил нас всем этим Don't моментам. try to hear for your own pleasure. Не пытайтесь слушать для собственного Try to hear for удовольствия. the pleasure of your spiritual master and Krishna's devotional service. Старайтесь слушать для удовлетворения духовного учителя и Кришны, как преданное So служение who are им. you hearing for? Итак, а для кого ты слушаешь? And then what are you hearing? И что Who's ты the source слушаешь? of what you're hearing? Какой источник того, что ты слушаешь? Krishna? Кришна? Guru Sadhu Это Гуру Shastra? Саду и Шастры? No simplicity. Нет простоты. So a simple, pure, absolute truth, we're running it through our false, contaminated, false material intelligence and false ego. Простая, чистая, абсолютная истина, мы прогоняем ее через материальное ложное эго, материальный разум. And so by the time it gets through all of that filth, it's completely misunderstood. И когда это пройдет через все это загрязнение, то это полностью недопонято. Right? So here's perfect knowledge coming in that it's getting twisted around by Maya in the form of your intelligence, your mind,
your emotions, your senses. So by the time it comes out the other end, we're completely hearing some other point. Это We're входит- totally misunderstanding it. Чистое совершенное духовное знание входит в одной стороны, пропускается через все наши материальные спекуляции, все мы искажаем, изменяем, и с другой стороны приходит полностью Because we недопонятое. just twisted everything around. Потому что мы все там And then what попеременили. finally comes out, it's not Krishna, И в конечном итоге, когда это выходит, это уже не Кришна, it's Maya. это Майя. And then we're telling ourselves, well, this is the instruction I got from Guru and И Krishna. мы говорим, ну вот такие наставления я получил от Гуру и Кришны. So if there's a problem, it's not my fault. Если какие-то проблемы, это I'm не just моя following вина. what Gurudev told me. Я-то просто следую, чему Гурудев мне сказал. But if we're not simple and we have no faith Но in если- Guru and Krishna, in holy name, in krishna-katha, then what do you think you heard from Krishna? Но если мы не простые, у нас нет веры в Кришну, в Гуру, в Святое Имя, что мы думаем, мы слушаем от Кришны? You just heard your false ego, your mind, your mental speculation, your material desires, your wishful thinking. Ты просто услышал свое ложное эго, материальные желания, свое прихотливое мышление. We just unnecessarily complicated Мы it без необходимости все усложняем because of the false ego. из-за ложного эго. So when you finally heard something, we're saying, oh, that came from Guru and Krishna. И потом, в конечном итоге, когда мы что-то услышали, мы говорим, а это от Гуру и Кришны пришло. Many times I'll say something, I'll say, did you hear what I just said? Много раз я говорю что-то, и потом спрашиваю, I ты say, слышал, что я сказал? absolutely. Абсолютно. Then it's okay, repeat back to me with realization what I just said to Я you. говорю, повтори обратно мне с реализацией то, что я сейчас тебе сказал. And you won't believe the answers I get. Вы не поверите, какие ответы я получаю. I'm like, that's what you actually Я heard? говорю, ты вот это They're like, услышал? yes. Да. And they believe that. И они в это I верят. said, all right, you listen to the tape again and you see if that's what I Я just говорю, ты told you. пленку, запись послушай, посмотри, если это то, что я Or I'll сказал. say, okay, let me explain it again, like word for word to you again. And you can check the tape to see if I'm giving you exactly the same instruction. И я говорю, ладно, давай сейчас тебе слово в слово еще раз повторю, и ты по записи послушай, если я тебе то же самое Then повторяю. explain it again. И Same тогда thing. объясняю опять ту же самую вещь. And they're like, wow, now I И они understand. такие, о, вот теперь я понимаю, Now it makes вот sense. теперь понятно. Well, it didn't the first time I told it to Но you. в первый раз так не произошло, когда я тебе сказал. Because you listened through your material mind, your false ego, all your misconceptions, illusion, misunderstanding. That's what you were listening to. Потому что Because there's no purity. Ты слушал через ложное эго все свои мисконцепции, недопонимания, потому что нет чистоты. Not sufficient simplicity and purity. Нет in that. достаточной простоты и чистоты. Or you go to the spiritual masters, devotees, they went to my spiritual master and they said, oh, Gurudev, I'm going to do like this and this and this and that, And then Gurudev said, okay, fine. Или преданные ходили к моему духовному учителю и говорили, Гурудев, я буду делать вот так и вот так. И Гурудев говорил, хорошо. And sometimes we would be like, wow, why did Gurudev give this type of И мы instruction? иногда, почему Гурудев такое наставление дал? And then the person would walk away and Gurudev said, you see, he came to the Guru, he already made up his mind, what is he going to do and not do? И потом эта личность уходила, и Гурудев говорил, смотрите, эта личность, он уже принял решение в уме, что он будет делать или не будет So if I делать. tell him what Krishna wants, he's not going to listen И anyway. если я ему скажу, что Кришна хочет, он все равно не будет And then слушать. if I tell him and he doesn't follow it, then he'll commit offense. А если я ему скажу, и он не будет этому следовать, он совершит оскорбление. even worse. А это еще хуже. Because now you're disregarding the order instruction Потому of the что Guru. теперь ты отклоняешься от наставления Now гуру. it's Vaishnava apparat, Guru apparat. Теперь это Вайшнава Сева аппаратха, аппарат, Гуру аппаратха, Нама Сева аппарат. аппаратха, Нама аппаратха. So where do you think you're going to go? Anywhere, in any universe. Куда ты думаешь, ты отправишься вообще в любой That's вселенной? Durvasa Muni. Дурвасу Муни Where did he go спросите. for relief? Куда он отправился получить облегчение? Even he went to Vaikuntha, he couldn't get Он даже relief. на Вайкунху отправился и не He was смог such a получить yogi. облегчение. Такой йога. Even he был. asked Lord Vishnu himself. Даже он Господа Вишну самого спросил. Sorry, Извини, I have no control over that chakra. я не контролирую эту чакру. So this is madness, Это insanity. безумие, сумасшествие. And this is because of over-reliance and dependence on our own so-called intelligence and false ego, which is directly being infused by Maya. И это из-за чрезмерной зависимости Completely.
ложного эго, материального ума и разума, который полностью под влиянием майи, полностью. And that's why we cannot hear. Krishna says, if you cannot hear me, you're lost. Вот You're почему finished. мы не можем слышать. Кришна нам говорит, если ты не можешь слушать меня, ты будешь потерян, тебе придет конец. Those who are faithless, you cannot hear, means you cannot develop faith. Те, которых веры нет, это означает, они не могут слушать, не могут развить веру. Those who are faithless, Krishna says, in the process of devotional service, they cannot attain me. Кришна говорит, что тот, у кого нет веры в процесс преданного служения, они не могут обрести меня. Therefore, unfortunately, they will return back and suffer in this path of birth and death. Поэтому, к несчастью, они вернутся обратно на этот путь и будут страдать от рождения и смерти. The faithless, Prabhupada says, cannot accomplish this process of devotion. Прабхупада говорит, что люди, у которых нет веры, они не могут That is следовать the purport of this verse. этому процессу преданного служения, это смысл этого стиха. Unfortunately, after hearing all of the evidence from Krishna and the Vedas and Vedic literature from great personalities, still they have no faith. К несчастью, слушая все утверждения из священных писаний от Кришны, Гуру, Саду и Шастр, все равно у них нет веры. Therefore, they're hesitant Поэтому они колеблются, and they cannot stay steady and fixed in the devotional и service. они не могут оставаться стабильными и утвержденными в процессе преданного служения. Thus, faith is most important factor for progress in Krishna Таким consciousness. образом, вера является наиболее важным фактором прогресса в сознании Кришны. From a Daushrata beginning faith to prema, all it is just a cultivation of faith, intelligence, and realization in the process of devotional service. От Адаушады до Кришна Премы это все процесс развития веры, реализации в сознании But if we Кришны. cannot hear from Krishna and Krishna's pure devotees, representative, true representative, there's no question of getting faith from Но Krishna. если мы не можем слушать от Кришны, от истинного представителя Кришны, нет возможности развития веры. So you think by your material intelligence and your material, strength and strength of your senses, you're going to be able to hear transcendental topic? Поэтому что думаете, Properly? на основе силы своего материального разума, материального ума вы сможете слушать трансцендентные темы должным образом? It's based on mercy. Это основано на милости. Just like Prabhupada was saying that, without Krishna reminding us of him, we cannot remember Krishna. Как Прабхупада говорит, что если Кришна не напоминает нам о нем, мы не можем помнить If Кришну. Krishna doesn't give us intelligence and faith, you cannot realize and understand Krishna or develop faith in Krishna consciousness. Если Кришна не даст нам разум и веру, мы не сможем осознать Кришну, развить веру. So are we greedy and eager to hear perfect knowledge from perfect source? А мы жадные, мы устремлены слушать совершенное знание совершенного Is that where источника. your greed and inquisitiveness to hear from Krishna, is that what you're calling hearing? Жадность, любознательность у вас есть слушать о Кришне? Вот это вы называете слушанием. Because that's what's required. Потому что это то, что Is that необходимо. what you're doing? Это то, что вы делаете. Is that what we're doing? Это то, что мы делаем. So then who are we hearing from? А Because тогда we're hearing. от кого мы слушаем? Мы же слушаем. If we're a soul and we're alive and we're alert, we're hearing something. Если мы душа, и мы не спим, и мы на чеку, это значит, мы что-то слушаем. And Krishna says, if you're not hearing from me, then you're hearing from И Maya. Кришна Simple. говорит, что если ты не слушаешь от меня, то ты слушаешь от Майи. Все просто. So what and who are we listening to? What Поэтому- is the source of our intelligence, emotions, and feeling? Кого и что мы слушаем, кто является источником наших чувств, эмоций и мыслей. Does it come from Krishna or is it coming from Maya? Это приходит от Кришны или это приходит от Майи? How do you answer that one? Как вы ответите на этот вопрос? Rishi, what do you think? Риша, что думаешь? It's simple, right? Просто же, да? It's simple for the simple-hearted. Then we better pray to become simple, like really fast. Тогда нам лучше начать молиться, как стать простыми очень быстро. If that's the whole qualification to become a Vaishnava and advance in devotional life, if we realize we're not at all simple, we better start praying to God, to Krishna, that we become simple. Если самая главная квалификация это быть простым, мы понимаем, что у нас этого нет, то лучше нам молиться Богу, It Кришне. somehow causes mercy of Krishna and Krishna's devotees that in the Shastra that somehow will, make us more simple. Что так или иначе милость Кришны, преданных шастр сделает нас более But простыми. as long as we have pride
Но пока у нас we есть will just гордость, think that we're intelligent and we're capable of understanding everything. мы будем все равно думать, что мы разумны и способны понимать вещи. So this pride is my Gurudev used to say, it's a great stumbling block Мой in Гурудев, spiritual life. он говорил, что гордость это великий камень преткновения в духовной So you жизни. got big false ego, that's where the pride is. У тебя That's большое where the ложное pride's sitting. эго, это вот там сидит гордость. And pride makes you think whatever you're thinking, whatever you're doing is very significant, И гордость побуждает тебя думать, что все, что ты думаешь и very делаешь, important, это очень very важно, wise, это очень значимо, очень very knowledgeable, мудро, очень на основе and we знаний. believe it. И мы в это верим. We're convinced. Мы убеждены. Krishna says you're bewildered by your false ego, means you believe it. Кришна говорит, что ты сбит с толку ложным эго, это означает, You что have ты в это faith in веришь. У тебя есть в это вера. So if we're putting our faith in a demoniac quality, why is that not setting off some red flag? Если мы вкладываем веру в демоническое качество, почему это перед нами не помещает красный флаг? How you can trust that? Как это можно доверять? If we're not humble, we're not depending on Guru and Krishna, that means pride and arrogance. Если мы That не means material, смиренны bodily, mental platform. и независимы от Гуру и Кришны, это значит гордость и высокомерие, материальная и We cannot демоническая hear Krishna on платформа. that Ты platform. не можешь Кришну слушать на этом уровне. Impossible. Это невозможно. If we're not hearing Krishna, who are we hearing? А если мы не слушаем Кришну, We're hearing кого мы something. слушаем? Мы же кого-то слушаем. Maya. Майю. So if we suffer enough under taking direction and false ego and pride in Maya, then maybe one day we'll give up that process. Если мы страдаем достаточно, получая это руководство от Майи через этот материальный разум, то, наверное, наступит тот день, когда мы оставим этот We have, процесс. out of pride, we have firm faith and conviction in ourselves. Из-за гордости у нас есть крепкая вера и убежденность в нас самих. We're thinking nobody can tell me what's best for myself except Мы myself. думаем, что никто не может нам сказать, что для нас самое лучшее, кроме нас самих. Isn't it? Разве не так? Aren't we acting as the managers of our own life, А разве мы не живем таким образом, ultimately? что мы менеджеры своей жизни в конечном итоге? That means no faith in Krishna. Это означает, нет веры в Кришну. We're putting faith in ourselves. Вкладываем веру в I'll себя. figure it out. Я I'll make разберусь. my plan. Я спланирую. I know what's best for me. Я знаю, что для меня самое лучшее. I'll ask my husband Мужа спрошу. or my wife, Или жену, who's also in Maya, которая тоже в Майе. and then we'll spin around our mental speculation in Maya and come up with a perfect, absolutely spiritual conclusion. Мы там поспекулируем вместе и придем к совершенному выводу абсолютному. That ought to work great, right? Это- Two combined minds and material mind and intelligence and sense perception. Это классно сработает. Два объединенных ума и материальных чувственных восприятия. Husband and wife supposed to put Guru and Krishna instructions for them in their life in the center. Муж и жена, они предполагаются, что они ставят наставление духовного учителя на них в Then they центр своей help each жизни. other how to properly execute those И instructions. помогают друг другу, как правильно осуществлять эти наставления. That's Daivi Varnashram. Это Дави Варнашама. It's not that they just sit independently with mental speculation and figure out, what do you think we should do? Это не так, что они сидят независимо с ментальными спекуляциями и пытаются разобраться, что ты думаешь надо делать. What's your idea? У тебя какая идея? You like this discussion? Вам нравится это обсуждение? Is that right? Нормально? Who said that? Кто это сказал? And we have a young soldier is here with us again. И у нас здесь сегодня наш молодой солдат опять с нами сидит. Very good to have him. Это хорошо очень, что он с нами. Are you learning nicely? You're learning something? Ты как, Krishna учишься? teaching you something? Учишься? Кришна учит тебя чему-то? He did. What did, if you don't mind me ask, what did Krishna really impress upon you that really made you think about it? Если ты не против, что я спрашиваю, скажи, вот что Кришна тебя такому научил, что вот реально тебя побудило думать? Вот какому моменту ты научился? What was the best point you liked? Какой вот самый классный момент, который тебе понравился? Ну,
в чем смысл жизни, потому что у меня везде и в христианстве, и до этого всегда был вопрос, в чем смысл жизни. В христианстве было то, что нужно попасть в рай, и все. То есть все, жизнь заканчивается. И когда это было как-то просто резкий обрыв. И то, что здесь хотя бы объясняться, что ты там в духовном мире будешь делать, как ты там будешь жить, отличается ли материальный мир от духовного. И никак до этого было. Like, what is the goal of life? What is the meaning of life? Because in Christianity, when I was in Christianity, it was like... When I was what? In like Christianity? Yeah. It was like to go to heaven and that's it. But here there is an explanation when you will go to spiritual world, what you're gonna do there, and like what is the difference between material world and spiritual world. Exactly. В точности. That's a really good point. Это очень хорошие моменты. So that information, because I was also raised as Christian, Я тоже, я вот рос когда в христианстве. and whatever is true, truth is truth. И все, что является истиной, истина Even есть across истина. different religious traditions. Даже в разных религиозных традициях. But I found that the answers, it was just not enough information. It was not a clear explanation. It only could bring like to certain point. Но я обнаружил такой момент, что там недостаточно ясного объяснения, недостаточно информации. Это может просто тебя до определенного момента только довести. So, okay, go, Jesus is praying, Our Father who art in heaven, he's praying to the Father, the God in heaven. But then when you asked in the Christian church, who is God, they have no idea. Иисус, Он молится, мой Отец на небесах. Но потом, когда ты спрашиваешь, а кто этот Отец на небесах, они не знают. What does he look like? Как Он выглядит, What are his activities? каковы Его деяния, Who are his friends? кто Его друзья. What do they do there in heaven? Like, Чем how do they spend their они day? занимаются там в раю, в духовном мире, как проводят All время. of those details are not explained. Это все эти детали не объясняются. So the soul wants complete answer. That's Душа- the nature of the soul. It wants to be completely convinced. Душа, она хочет полные ответы. Такова природа души. Она хочет быть полностью убеждена. Otherwise, it's like something is missing. А It's not иначе complete. чего-то не хватает, неполноценно. Our soul is meant to be complete in our understanding and our faith. Наша душа, она предназначена для того, чтобы быть полноценной в своем понимании. And и we should вере. not rest until everything is answered. И мы не должны находить себе покоя, пока все не отвечено. When all of your questions and all of your doubts is completely answered, then you'll be peaceful and happy and satisfied. Когда все твои вопросы, все твои сомнения полностью отвечены, тогда ты будешь умиротворенным и счастливым. And Krishna wants to give us complete understanding. И Кришна, Он хочет дать нам полное понимание. One time I was distributing books, and someone gave me this little book, a Christian book, Однажды я распространял книги, и мне один человек дал христианскую книгу небольшую. and it was talking about going to heaven. Там говорилось о том, как нам нужно направиться в And рай. that's nice. They're thinking, okay, about God, and we should live a godly life, and we should go back to heaven. This is nice topic. We should have devotion towards God. Это хороший момент, хорошая тема, что нужно идти к Богу, нужно иметь преданность к Богу. And then the last page, they had a picture of God, and he was sitting on one marble throne. И там потом в конце была фотография Бога, такая картинка, что Он сидит на мраморном троне. So that's also good because they understand he's also a person. И это хорошо, что они понимают, что Он тоже личность. Father, Jesus is praying to, our Father who art in heaven. I mean, Father means a person. Иисус молится Отцу на небесах, Отец значит So личность. they understand, yes, Jesus is saying God is a person. That's Они good. понимают, да, что Господь это личность, это So then I хорошо. was very curious, like, what is their conception of God? И мне Who God looks любопытно like? было, а какова концепция у них Бога, как Он выглядит. And it was just some old man Это был старик, sitting on some stone pillar, на такой сидел на каменном and таком everything троне. was just like a black and gray and white, И все было черное, белое и no серое. color, Не было цвета. right? And then I went all the way up, И я поднимался looked вот at так his вверх, face, посмотрел на его лицо, and it was just a circle, и это был просто круг. just a blank circle. Просто пустой круг.
So God's a person, but he doesn't have eyes, he doesn't have a Личность nose, Бог, he doesn't но у have a него нет mouth. глаз, носа, He рта, has no expression, no нет personality on his выражения лица, face. нет личности. Но это тоже меня как бы задавалось вопросом, потому что как бы в христианстве нельзя показывать, кто такой Бог, поэтому некоторые считают, что Бог это тот же Иисус, просто пришедший как Кришна в наш мир. Но Иисус же сын, даже в христианстве говорит, что это сын. И как бы Бог, если это отец, то это личность, а личность как-то, она не может быть как пустой, как воздух. Воздух это, если говорить, что это личность, тогда она как-то должен выглядеть, но мы это не увидим. That was I also was questioning in Christianity, that if it's a person, like why nobody can like describe, it's like a void. And also like they saying that Jesus is a God, but actually Jesus, he was saying that Jesus is a God, like Krishna is a God, so Jesus is a God, but Jesus was saying that he is son of God. Yeah, I had the same question. У меня такие же, как у тебя, вопросы были. Okay, God, Jesus is acting as empowered agency of God, and all of God's power is manifesting through him. So in that sense, he's godly. But at the same time, he's saying that I'm the Son of God. Иисус, он уполномоченная личность, такая, это вот делает его как представителем Господа, таким божественным, но в то же самое время он говорит, я являюсь сыном Бога. And if religion means to have love for God, and you don't even know who he is and what he looks like, and you don't even think he has a face, then how you can love him? А если религия означает любить Бога, но ты даже не знаешь, как он выглядит, и как будто бы у него даже нет лица, то как ты можешь любить его? Of course, somehow, if someone has love for Jesus, has love for the Lord's Son or representative, then he'll get mercy because the Lord says, my devotees, sons and empowered representatives are very dear to me. Конечно, если у человека есть любовь к Иисусу, потому что Господь, Он говорит, что мои сыновья, мои преданные, они очень дороги мне. So he'll help them. Он поможет им, таким людям. And he helped us. И Он помог нам. So when I went to the priest, they're supposed to be teachers and the leaders in the church. Когда я пришел к этому священнику, предполагается, что они такие лидеры And I в had церкви. many questions. И у меня было много-много вопросов. But they could not satisfactorily answer my questions. Но они не могли ответить на мои вопросы, чтобы я был That удовлетворен. means they could only bring me so far. Это означает, что они меня могут довести только до определенного момента. So I was not completely Я satisfied. не был полностью удовлетворен. Who is the Father in heaven? А Who is that personality? кто этот Отец на небесах? And Кто of эта course, личность? Krishna is in the heart. He knows, oh, this soul is actually looking for me personally, really. И, конечно, Кришна в сердце, он понимает, эта душа, она ищет меня по-настоящему. And that's why Krishna brought us to Krishna consciousness. И вот почему Кришна, он привел нас в To give сознание us a Кришны. complete understanding of who he actually is Чтобы дать нам полное понимание того, кто он на самом деле and what есть. he looks like. Как он выглядит. And all with colors and details and activities and his friends and everything. С цветами, деталями, друзьями, со всем. Otherwise, they say, okay, go back to heaven. Well, what is heaven? Или они говорят, вернись в рай. А что такое рай? Right? It's like someone tells you to go to some country and you have no idea what's at that country, what's in that country. Это когда тебе говорят, езжай вот в ту страну, а ты понятия не имеешь, что это вообще за страна. Like, go to Antarctica, Езжай в Антарктику. Maybe you like snow Может, тебе снег нравится, and, freezing weather. и такая холодная погода. But if we don't understand who is God and we don't understand what is heaven, then what is to attract us there? Если мы не понимаем, кто такой Бог и что такое рай, что нас привлечет туда? Right, when you hear some, even in the material world, you hear some beautiful place, it has mountains and the ocean and forest and, the people are very nice. So it gives all detail about the place and you think, wow, that sounds very attractive. I'd like to see what is that. Right? Даже в материальном мире тебе говорят, в том месте там такая красивая природа, там такие хорошие люди, и ты говоришь, о, я очень привлечен этим местом.
I never really thought about this like that. Like, well, what exactly is going on in heaven? То есть я так даже никогда не думал, подожди, а что там в точности в раю-то Okay, происходит? that's the goal. Ну ладно, это цель. And of course, they make it also that if you don't accept this, you're going to rot in hell eternally. So that's a great motivator, you know. И, конечно, они делают так, что если ты это не примешь, будешь в аду вечно гореть, и это хороший мотиватор. Doesn't leave much of a choice, does it? Особо много выборов не оставляет. All right, so I can go see, you know, God in heaven. I don't know who is God. I don't know what is heaven, but you know, this place called hell doesn't sound too attractive, you know, and it's forever. Так, ну в No общем, way out. Wow. I'll go to heaven, you know. пойду к Богу, хотя не знаю, кто он там такой, в рай, хотя не знаю, чем там занимаются, но вот этот ад не звучит как-то хорошо, и еще там навечно находиться и вообще оттуда не выбраться. Нет, этого лучше в рай пойду. Not much attraction going on there. Там не то, что много привлеченности. Looks like more avoidance. Выглядит больше как избежание. I'm motivated to go to heaven now. Я сейчас промотивирован отправиться в рай. So it wasn't just enough information. Просто не было достаточно информации. Or like in the Muslim religion, they believe that God is just energy. Или в мусульманской религии они думают, верят, что Бог это энергия. What, like a ball of energy? Как шар энергии. And you're just supposed to like hug this ball И of что? energy? Шар and just- энергии. Что ты должен его No обнять? face, no Ни personality, just лица, like, oh, ни I love личности. you. О, я тебя люблю. I love your energy. Мне твоя энергия, люблю твою энергию. You got good energy. У тебя хорошая энергия. So loving means personality. Любить означает So if личность. the whole point of religion is to love God, how can you love God if you have no idea who He is? Если вся цель религии это любить Бога, как ты можешь его любить, если ты не знаешь, кто он такой? And if the perfection of religion is to go back to Godhead and never return here again, then wouldn't you like to know what is going on back in Godhead? Если совершенство религии является вернуться домой обратно к Богу и никогда больше не возвращаться сюда, разве бы ты не хотел знать, что там у Бога происходит? So then if Krishna and his devotees come and they say everything that was going on there, И тогда Кришна и преданные Кришны, они приходят сюда и рассказывают все, что там and how происходит. wonderful it is, Насколько это and how удивительно, attractive it насколько is. это привлекательно. No enviousness, Нет зависти, no suffering, нет страданий, only ever expanding happiness. только постоянно увеличивающееся счастье. What does that even mean? Что это вообще такое значит? You're there and you're like, this is the most happiness that you can experience, you Ты know? там, и ты думаешь, это самое большое счастье, которое ты можешь And then the испытывать. next day it's like, here's some more. It's even more than yesterday. И на следующий день, а вот тебе на еще больше, чем Then you're вчера. like, wow, nothing can top this, И you ты know? ничего больше такого, Then the больше next этого day it's нет. like, here's even А на more. следующий день, да вот тебе еще It's больше. like inconceivable. Это непостижимо. And then we're like, nah, I'd rather eat И мы, да stool. нет, я лучше испражнения буду есть. Am I right here? А это нормально дела. Madness, Это foolishness. сумасшествие и глупость. That's unfortunate. Вот это неудача. We're not attracted because of so much sin, so much sinful reactions. Мы не привлечены из-за большого количества грехов и греховных That has реакций. made us so dull, so ignorant. Это сделало нас такими тупыми и невежественными. That's the problem. Вот это проблема. So without Guru and Krishna's mercy, how are we going to get purified of all of this sin, sinful reaction, and material contamination and false ego, which is blocking us from being able to be attracted to anything transcendental, Krishna related? Без милости Гуру и Кришны, как мы очистимся от всего этого осквернения, из-за которого мы не привлечены Кришной и всем, что связано с Кришной? So thank you for bringing a really interesting point. Спасибо, что очень хороший момент рассказал. It reminded me, I had the same question. Это напомнило мне, потому что у меня такие I же go to all вопросы the были. priests, Всех священников слушал. you know, who is God? Кто Бог? So if you're a priest and you don't know who is God, then why are you trying to be a priest? Если ты священник, и ты не знаешь, кто такой Бог, почему ты пытаешься быть священником? You know, it's like going to the math teacher and he doesn't know how to
add and subtract, you know? Это как отправиться к учителю математики, но он не знает, как складывать и отнимать. Why are you calling yourself a math teacher? А почему вы называете себя учителем математики? Or you go to learn English and the guy only speaks Russian, you know? Или ты идешь учиться английскому, а парень говорит только по-русски. Why are you here? I came to learn English. А зачем вы I don't пришли? speak any English. Я по-английски пришел Only научиться, Russian. а я не говорю по-английски, говорю только по-русски. So why are you posing as English teacher? А you зачем know? вы тогда себя позиционируете как учитель английского? So you're supposed to be a, you know, a guru or a priest, and you don't even understand what is what. То есть ты предполагается гуру, священник, но не понимаешь, что есть что. I remember Prabhupada when some PhD scholars, they came to him and they were all like divinity school teachers and, you know, priests and monks and like all these like intellectual scholars of religion. They came to visit Prabhupada in Los Я Angeles. помню, однажды в Лос-Анджелесе к Шриле Прабхупаде пришли на встречу разные доктора науки, они были там I think that video is there. в религии, они там монахи были, то есть есть такое So видео. they're all sitting there, they're all like PhD scholars. You И они know. там все Did you ever сидят. see this video? Yes, Is доктора наук. And then Prabhupada was so heavy with them. Прабхупада был очень тяжел с I ними. can imagine they're going, oh, let's go listen to this religious man, you know, and Prabhupada just heavying them out. Why are you guys posing like you're religion teachers and you know God? You don't even know God. How can you be a PhD scholar in religion if you don't even know who's God, right? Представьте, эти люди идут, думают, сейчас мы пообщаемся с другим религиозным человеком, а Прабхупада просто их отчитывает и говорит, почему вы как притворяетесь, что вы вот такие религиозные люди, а даже Бога не You're знаете. just a bunch of cheaters. Вы просто кучка обманщиков. You don't know who's Вы не God. знаете, кто такой Бог. You're all speculating. Вы все You're all acting спекулируете. like you're authority Вы все ведете себя как of авторитеты. religion, Авторитеты teaching религии. religion, Учите религии. and you don't even know who's И вы God. даже не знаете, And then кто I'm такой telling you who Бог. is А я вам God, говорю, кто that такой Krishna Бог. is God. He's the supreme personality of Godhead. Что Кришна Бог, Он верховная личность Бога. Because you don't know, Потому что вы не знаете. and still you're not И вы все accepting. равно не принимаете. So foolish. Так глупо. You don't know. Вы не знаете. Krishna's trying to tell you. Кришна пытается вам сказать. I'm trying to tell you who Я he is, пытаюсь вам and сказать, you're кто like, Он. nah, I don't know if I Вы, accept. ну, не знаю, мы принимать не будем. So what is your reason for not accepting? А каковы ваши причины, почему вы не принимаете? No simplicity, Нет простоты, no faith. нет веры. So they have an opportunity directly, Krishna and Prabhupada directly trying to reveal Krishna to them, and they're like, well, I don't see it. То есть у них была возможность, Кришна, Шрила Прабхупада, они хотели это показать, они говорят, а I'm мы not не видим. understanding it. Я это не I'm not понимаю. accepting Я it. это не принимаю. Well, what's your concept of God or religion? No, it's just the eternal quest or search. That is А it. хорошо, ваша концепция Бога какова? Ну, это просто вечный вопрос, вечный поиск. So it's like you get in your car and then you never set the final destination. You just drive around for the rest of your life, you know, Это как ты садишься в машину, но никогда не набил пункт назначения, просто ездишь всю up and жизнь. down every street, you know, Вверх и вниз по всем улицам. burning gasoline, Сжигаешь бензин, right? Going vehicle after vehicle. машина за машиной. And it's like, what are you looking for? А ты что ищешь? It's like, we don't know. Мы не знаем. We're just searching. Мы просто ищем. So you're going to be satisfied just searching А ты будешь удовлетворен просто поиском. and never coming to the И conclusion? никогда не прийти к выводу. What are you complaining about, Krishna Shana? Кришна Шарана, ты на что Why you жалуешься? not be simple? Ты почему не простой? Почему тебе простым не быть? Вот сегодня, как я говорил, я так отчетливо увидел, что я действительно не имею такой полной веры в Кришну, в Гуру. И из-за того, что я так пристращен доверять своему уму, чувствам, и также я представил, что я и не могу это оставить, потому что это и, собственно, я и есть. То есть, так как бы печальная картина. Shri Gurudev, when he was explaining today, I understood that I actually don't have full faith in Krishna and in Guru. And Why? а почему Why don't you have full faith in Guru Krishna? почему у тебя нет полной веры в Гуру и в Кришну? Потому что я доверяю, верю своему уму и разуму. Because I'm more trusting to my mind and to my intelligence.
And you're satisfied with that result that you're getting? А ты удовлетворен результатами, которые ты приходят? Looks like you need a new plan. Но выглядит так тогда, что тебе новый план нужен. Да, мне нужен новый план. I need a new plan. Yeah, need a new plan. Да, тебе нужен новый план. You lost faith in your plan? Ты веру в свой план потерял? Ну, тоже нет. Also not. Huh? Also not. How can it be both? А как они могут быть оба? Не знаю, Sounds like you're confused. Выглядит так, что ты сбит с толку. вот в этой... Yes, that's So right. do you like being А тебе confused? нравится быть сбитым с толку? Is it peaceful, happy place to be Это so как- confused? Умиротворенное, счастливое место, где находиться, быть Does it сбитым feel с толку. good? Это как чувствуется Does it хорошо? make you sleep peacefully at Ты night? как, спишь хорошо, умиротворенно по ночам? Are you resting peacefully? Как ты отдыхаешь умиротворенным? No anxiety, no fear? Нет беспокойств? Нет страха? No. A lot. Yeah, you like that feeling Тебе of anxiety нравится and чувство, fear? Is it tasty? беспокойство, вот это вот страх, вот оно вкусное? You're relishing it? Наслаждаешься этим? You want it just to increase? more Хочешь and more? увеличивать это больше и больше? You need a new plan. Тебе нужен новый план. Are you exhausted yet? Ты как, истощен уже? You're getting there. Подбираешься Да, да, туда. вот это, наверное. Yeah, you're getting there. You're on the way. Ты на пути. So the more we hear preaching from Krishna and the Shastra, Guru Sadhu Shastra, the more we'll start to realize what is what. Чем больше мы слушаем проповедь от Кришны, Гуру, Саду и Шастр, тем больше мы начинаем понимать, что есть что. Then it becomes more clearer what's really going on. Тогда это становится более ясным, что на самом деле происходит. And why is it going И on? почему происходит. And how to solve И it. как это решить. So real faith means if I just can somehow surrender to Krishna, that's going to solve every other problem. Настоящая вера заключается в том, что если так или иначе я смогу предаться Кришне, то это решит все проблемы. We only have one У problem. нас проблема только We have a одна. lack of surrendering У нас- properly problem. У нас проблема с нехваткой правильного предания. And why? Because stupid mind, false ego, influenced by Maya, is not allowing us to nicely do it. А почему? Потому что глупый ум, ложное эго под влиянием майи не позволяет нам это правильно And we're делать. listening И to мы them. это слушаем, We're trusting that. доверяем этому. We have more faith in У that. нас веры в это больше. We have more faith in the plan that Maya is putting in our head, in our emotions and feelings, than we do in the plan from Guru and У Krishna. нас больше веры в план, который майя помещает нам с эмоциями и с чувствами, чем план от Гуру и Кришны. Even though it says the definition of insanity is doing the same thing over and over and over again, even though every time it completely fails. Говорится, что определение безумия – это делать одну и ту же вещь вновь и вновь и вновь, даже несмотря на то, что она постоянно проваливается. That's insanity, Вот это безумие. type of insanity. Определенный вид Any сумасшествия. other questions or points? Какие-то еще вопросы, моменты? So, Mataji Dasha is asking a question. Yeah. She's asking, looks like that the level of our surrender is directly dependent on the level of our faith. So if we are not completely surrendering, that means our faith in Krishna is very weak. Yeah, without intelligence and faith and conviction from Krishna, how can we surrender? То есть вопрос такой, что если у нас нет вот этого, что наше предание, оно зависит от веры. Если мы полностью не предаемся, это значит, наша вера очень слабая. И Гурудев отвечает, что да, без убежденности, разума, веры от Кришны, как мы сможем If предаться? we don't get mercy of Guru and Krishna to purify the mind and the senses, then we cannot hear properly, therefore we cannot develop sufficient faith and intelligence. Если мы не получим милость Гуру и Кришны, мы не сможем должным образом слушать. А это означает, что мы не разовьем веру и разум. Then you'll just keep surrendering to Maya. Так мы будем просто продолжать предаваться майе. So without causeless mercy of Guru and Krishna, there's no question of purification of mind and senses enough to hear Krishna and put faith in what we're hearing from Krishna. Поэтому без причинной милости Гуру и Кришны не произойдет достаточное очищение, чтобы мы могли слушать
от Кришны и вкладывать веру в это. It said, right? Prabhupada said, if you somehow or other, it says, unfortunately, people, even after hearing all the evidence of the Vedic literature from great personalities, still they have no faith in God. Здесь говорится, что несмотря на то, что люди, они слушают все утверждения шастр от великих личностей, все равно у них нет веры в Бога. Therefore, Prabhupada says, after reading and hearing Srimad Bhagavad-gita, Srimad Bhagavatam, one should promptly and immediately come to the conclusion of the Bhagavad-gita, give up all other engagements, and seriously look to surrender to the Lord. Поэтому Прабхупада говорит, после слушания, чтения Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам, человек должен прийти сразу же к заключению Бхагавад-гиты, что нужно предаться Верховному Господу. So if whatever we're doing doesn't lead us to come to that conclusion, to accept that conclusion, and to agree to surrender to Krishna, it means that we did not properly hear it and read it or understand it or accept it. Если все, что мы делаем, не ведет нас к вот этому правильному заключению полностью предаться Кришне, это означает, мы не слушали это правильно, не читали. Because we're not simple. Потому что мы не простые. That's the root of the problem. Это самый корень It says проблемы. simplicity is Vaishnava. Говорится, что простота – это вайшнавизм. And Vaishnavas are simple. А вайшнавы, они простые. So without simplicity, there's no hearing, there's no faith. Без простоты нет слушания, нет веры. Without purification of mind and senses by mercy of Krishna and Guru and the Shastra, there's no question of proper hearing or understanding or developing faith. А без очищения ума, разума и чувств, по беспричинной милости Гуру и Кришны и Шастры, нет возможности слушать, получить разум и веру. So if we realize this is the problem, then again it comes back to the same point. How do you get mercy from Krishna and the Guru in order to beg the mercy to purify our mind and senses enough to allow us to hear Krishna's instructions and accept it with faith and intelligence? То есть все это сводится опять к тому же моменту, что как получить, как молить о милости Гуру и Кришны, чтобы они очистили наш ум, разум и чувства, чтобы мы могли слушать их наставления и принять их с верой. This mind and false ego and sinful reaction is not allowing us to properly surrender to Krishna. Ум, ложное эго, грех, греховные реакции не позволяют нам правильно слушать от Гуру и So Кришны. that means that has to be purified in order to have the spiritual intelligence and faith and strength to agree to surrender to Krishna. Это означает, что это должно быть очищено по их милости, чтобы у нас был разум и сила согласиться и предаться Гуру и Кришне. No one can surrender to Krishna on their own. Никто не сможет предаться Кришне сам. We cannot remember Krishna on our Мы не можем own. помнить Кришну We cannot сами. even develop faith in Krishna on our Мы own. даже не можем развить веру в Кришну сами. It's a gift. Это дар, It's mercy. это милость. Mercy and grace of the Lord, of Krishna. Это милость Господа, Or Кришны. his representative, bona fide Guru. Или его представителя истинного Гуру. So that's why it said, Krishna in other places in Bhagavad-gita said, because people are so sinful, they cannot surrender to me. В другом месте в Бхагавад-гите Кришна говорит, что поскольку люди такие греховные, они не могут предаться мне. Because sinful desire, sinful reaction is causing so much problem and not allowing us to surrender to Krishna. Потому что греховные желания и греховные реакции являются причиной того, что не позволяют нам предаться So Кришне. even though Krishna says, if you surrender to me, I'll destroy all your sin and sinful reaction, it's Krishna- an unbelievable offer, but still we're not surrendering to Krishna. Даже несмотря на то, что Кришна говорит, если ты предашься мне, я уничтожу все твои греховные реакции, но все равно мы не предаемся. Because merciful strength and intelligence, by the mercy of Krishna and his representative and the Shastra, that is required first of all. Потому что милостливый разум и сила, которая приходит по милости Кришны и его представителя, она необходима в первую очередь. If there's any sincerity at all, any faith at all, then Krishna will say, okay, go surrender to my representative. bona fide Если Guru." вообще есть хоть какая-то искренность и вера, Кришна скажет, иди и предайся моему представителю. So that first intelligence and that first faith comes from Krishna. Этот первый разум, первая вера, она приходит от Кришны. Out of his causeless mercy, По его беспричинной and милости. generally because of previous
Prabhupada was talking about previous devotional activity done in previous time or previous life. И обычно Прабхупада объясняет, что это в результате прошлого преданного служения в прошлых жизнях. Then you're getting another opportunity. Когда ты получаешь еще одну возможность. Or that Maya just so much punished us and purified us that it was like it became intolerable. Или Майя так наказала нас, так очистила нас, что стало нестерпимым. Then we just need some spiritual И solution. тогда нам нужно духовное решение. So either or a combination of the both Это brought us to Krishna. одно или другое, или комбинация двух, от Кришны зависит. And then Krishna said, okay, you want to understand me, you want to advance in your spiritual life, then go surrender to my И representative. тогда Кришна говорит, что ты хочешь понять меня, прогрессировать в духовной жизни, иди обратись к моему представителю. So has Krishna given you that intelligence and faith? А Кришна дает тебе этот разум и веру. Who to fully surrender to as his representative? Кому полностью предаться, как его представителю? Yeah. Да. Yes. But you just said you don't have unflinching faith in Guru and Krishna. Так а ты же только что говорил, что у тебя нет непоколебимой веры в Гуру и в Кришну. Непоколебимой веры нету, но понимание того, что кому я должен предаваться, есть. I don't have unflinching faith, but understanding to whom I should surrender, I have. So why are you not surrendering? А почему не предаешься? Вот оставить вот свой ум очень сложно. Я хотел спросить по этому поводу, что вот по милости Гуру приходит, должна прийти по идее такая сила, что я вот... You're hesitating. Ты You're колеблешься. hesitating. Колеблешься. The faith is not sufficient Потому что enough. вера You недостаточная. still have faith that you can manage and figure it out and you know what's best for У you. тебя все равно еще сохраняется вера, что ты можешь все сорганизовать, разобраться, и ты знаешь, что для тебя самое When лучшее. Arjuna was exhausted Когда Арджуна был and none of истощен, his plans worked, и никакой его план его не and he сработал, admitted his и он defeat, признал свое поражение, then he surrendered вот to тогда his guru. он Then he предался surrendered to Гуру, Krishna. Кришне. Then Krishna said, okay, you're done speculating, giving your arguments and hesitating and skillfully avoiding the surrender. Are you done? Yes, Krishna. И Кришна Okay. сказал, а ты все? Ты закончил с тем моментом, чтобы спекулировать, избегать предания? Он сказал, да, Кришна. Then Krishna helped him. Тогда Кришна помог ему. Krishna could have helped him all along, Кришна мог ему вообще помочь уже с самого начала. but he wasn't asking. Но он не спрашивал. And he wouldn't have listened. He wasn't listening. И он ее не слушал. So means he's not acting seriously. Это означает, он не действует серьезно. So why would Krishna bother him? Зачем Кришна будет его беспокоить? Вот, Гурудев, вот вы мне говорите, допустим, оставить, да? И я сам это понимаю, еще раньше тоже понимал, что вот я не могу, понимаю, что вот это мне мешает, и мне надо это оставить, а вот сил нету. И я вот прошу сейчас у Гурудева, вот как мне эту получить силу, чтобы я мог все же это оставить. Шрила Гурудев, you are telling me like to give up all this material dependence on material. Krishna's telling Это you. Кришна говорит. I'm just repeating what Krishna's saying. Я просто повторяю, что Кришна говорит. If you trust Krishna and you follow his instructions, then he'll solve all your problems. Если ты будешь What are you доверять waiting for? Кришне и зависеть от Него, Он решит все твои проблемы. You still think you can solve your problems, Ты then ж- don't surrender to Krishna. Но если ты думаешь, что ты можешь решить еще свои проблемы, то ты тогда не предашься Кришне. Let's see how well you do. Давай посмотрим тогда, как у тебя хорошо дела And when пойдут. you finally figure it out, Krishna will be waiting for you, И когда Guru will be разберешься, waiting for в you, конечном итоге Кришна тебя будет ждать, и Гуру тебя будет ждать. and they'll help you take responsibility and help you solve your problem. Они помогут тебе, примут ответственность и помогут тебе решить твои They're not проблемы. going to force you, Они не будут тебя заставлять. especially if you don't have faith and you're not В surrendered. особенности, если у тебя нет веры, и ты не предаешься. Let's see how well your plan works Давай out. посмотрим, как хорошо твой план сработает. Я уже уверен, что он не сработает, но Красиво, да? другой момент, что я сейчас как перед пропастью вот, сделать куда-то шаг, а и страшно, то есть ты как бы не знаешь, что тебя там ожидает, и вообще это так необычно для тебя, вообще непонятно, куда тебя. I convinced that it's not gonna work,
but I'm like need I'm to... not convinced enough to Нет. do something about it. Но я недостаточно убежден, чтобы с этим что-то сделать. I'm convinced it's true, Я убежден, что это правда. but I'm not convinced that I'm ready to do something Но about я it. не убежден, что я готов делать что-то в отношении этого. Am I understanding you Правильно я right? тебя понимаю, да? So enjoy. Наслаждайся. Then when you've had enough, then we'll do what's required. Когда уже будет достаточно, то тогда мы будем делать, что необходимо. That's why I said you don't go to the doctor and say, okay, I need to solve my problem, but here's what I want you to prescribe to me. Поэтому и говорится, что ты не идешь к врачу и не говоришь ему, я хочу решить свои проблемы, но вот что вы должны мне выписать. Even Prabhupada said, even the doctor, when he gets sick, he goes to another doctor and Prabhupada- says, can you give me some prescription or some treatment program? Прабхупада говорит, даже когда доктор сам заболел, он идет к другому доктору и просит его дать ему какой-то рецепт. Even he's a doctor himself. Даже несмотря на то, что он сам доктор. So when you have a problem and you cannot solve the problem, then you'll look to surrender to Krishna. Когда у тебя будут проблемы, и ты не сможешь решить эту проблему, вот тогда ты будешь искать It's not предание enough just Кришне. to admit that we got a problem. Это недостаточно просто признать, что у меня есть проблемы. Because until we surrender, the problem will just continue on. Потому что пока мы не предадимся, эти проблемы, они будут только продолжаться. It's like a drug addict is, taking drugs and saying, this is a serious problem. Это как наркоман, который принимает наркотики, говорит, это And серьезная it's проблема. ruining my life. Это разрушает всю мою жизнь. He's being honest. He has perfect realization. Он честный, у него совершенная реализация. But he won't give it up. Но он это He не can't give it оставит, up. не может это оставить. So you can know it's a problem, but where will the strength and the power, the spiritual power, come to help you to overcome the problem? То есть ты можешь знать, что это проблема, но откуда придет сила, духовная сила, чтобы преодолеть эту проблему? That only comes when we surrender to God, surrender to Krishna, and ask for His merciful strength and intelligence to deal with it. Она приходит только тогда, когда мы предаемся Богу, предаемся Кришне и молим Его о милости, милостливой силе и разуме, как пройти это все. But just like Arjuna, you have to admit your defeat. Но как в случае с Арджуной, ты должен признать свое поражение. So Maya will just pound you down until you cannot take it one more second. Майя, она будет забивать тебя до тех пор, пока ты одну даже секунду еще не сможешь это терпеть. So when you're done, then that's when we'll surrender. И когда ты уже все разберешься, то это тогда мы предадимся. If you like not being happy and peaceful, then keep going. А если тебе нравится не быть умиротворенным и счастливым, то продолжай. It says when you're sick and tired of being sick and tired, then you'll do something about it. Говорится, что когда тебя уже все достало, уже как полностью достало, то тогда мы будем что-то с этим So делать. how much punishment do we have to take? Сколько нам еще наказаний нужно принять? My brother said, I would rather die than surrender to Мой Krishna. брат, он сказал, я лучше умру, чем предамся Кришне. Well, guess what? И угадайте, что He died он умер without surrendering to Krishna. без предания Кришне. If he surrendered to Krishna, Krishna would help him overcome all of his problems, А если like бы- everyone else to Krishna. А если бы он предался Кришне, Кришна бы помог ему преодолеть все его проблемы, как он помог всем остальным, кто But предался because ему. we are disease condition, mentality, Но поскольку мы в болезненном состоянии, в and настроении, addictions, are so deep-rooted problem, и вот эти вот пристрастия, это очень глубоко укорененная проблема. you have to admit your defeat Ты должен признать свое and поражение. beg from merciful strength and intelligence to be able to seek, a spiritual solution. И молиться о духовной силе и разуме, чтобы искать духовное решение. So Krishna is just making the offer. Кришна, он просто делает предложение. So who can take advantage of it? That's the question. Кто сможет им воспользоваться, вот это вопрос. And then later we can talk about what Prabhupada says, Krishna says, who doesn't take advantage?
Прабхупада мы можем потом Who are those обсуждать. unfortunate people who will not take advantage of this opportunity or offer? Прабхупада говорит, кто те неудачливые люди, которые не пользуются этой возможностью. Here, he's specifically saying those who are faithless. Вот здесь специфично говорится, что те, у кого нет Or веры. don't act in a way to get faith, to understand how to build your faith. Или те, кто не действуют таким образом, чтобы получить веру, увеличить веру. They will perish. Они They will потерпят fail. поражение, они потерпят провал. So, we have a faith problem. У нас проблема с верой. And we have a lack of surrender И у problem. нас проблема с We're нехваткой surrendering. предания. Мы предаемся, But to Maya. но мы предаемся Майе. We're listening, Мы слушаем, but to Maya. но Майю. We're serving, Мы служим, but we're serving но Maya. мы слушаем Майе. So if you're happy with all those results, keep going. Если ты счастлив всеми этими результатами, продолжай. And when you're smart enough to realize this isn't working, it's not going to work like this, А когда ты достаточно разумный, чтобы понять, что это не работает, and we admit our и defeat, мы признаем свое Completely. поражение полностью, then we'll surrender. тогда мы предадимся. So Prabhupada said, you can learn by hearing. If you get good instruction, mercy of Guru and Krishna, and you hear it, then that will also purify you and convince you to surrender. Прабхупада говорит, что ты можешь научиться на слушание, если ты слушаешь, и ты, получишь милость, то ты можешь научиться на слушание. Otherwise, only heavy lashes, heavy stick of Maya, А иначе только тяжелые удары, тяжелая палка майя, punishment. наказание. That's also a motivator. Это тоже мотиватор. So how do we want to be motivated? Поэтому как мы хотим быть мотивированными? Want to go voluntarily, or we want to be dragged? Мы хотим добровольно двигаться, и чтобы нас тащили. Misha, you're going to be dragged back to Godhead, or you're going to walk? Миша, тебя будут тащить обратно к Богу, или ты You're пойдешь? going to cooperate? Сотрудничать You're going to будешь? get in the vehicle, or Ты you're мо- just going to expect to be dragged? В машину сядешь, или тебя будут, предполагаешь, что тебя тащить будут? Мы добровольно соглашаемся, чтобы нас тащили. We voluntarily agree, so somebody will drag us. We voluntarily agree that somebody will drag us. Like a tire, Как шину. like a big tire, Большую шину. Not like a latte tire. We're talking like a huge truck tire. То есть мы здесь не говорим о какой-то, знаете, легкой шине, мы говорим о шине от грузовика. We didn't define that tire. Мы же какая шина еще не определили. This thing is big Это- and thick. Эта штука здоровая и And heavy. толстая и тяжелая. All right. So now we have some food for thought, Ладно, сейчас у нас есть пища для размышлений. right? Krishna said, I'll explain everything to you. I explained everything to you, and now it's up to you to decide. Кришна говорит, я все тебе объяснил, а теперь от тебя зависит принять решение. Everyone has minute independence. У всех есть We незначительная can either независимость. agree or we can keep fighting Мы можем out of либо rebellion, согласиться, либо сражаться Or дальше foolishness. и быть бунтовщиками и глупцами. but we're going to come back to this same point sometime again, Но мы все равно вернемся к одной и той же теме and когда-то. again, И and опять, и again. опять. So at some point we have to accept it. На каком-то этапе мы должны будем это принять. Sooner rather than later. That's Лучше, smarter. лучше раньше, чем позже. Это And разумнее. then it's easier when you're younger. И это легче, когда ты еще моложе. Because the longer we go on, the more difficult it is to surrender. Потому что чем дальше будет продолжаться, тем сложнее Because we get предаться. more and more stuck in our way. Потому что мы больше и больше увязаем, как своим Right? You're собственным like old способом. dog now, Как старые собаки теперь. right? How old are you now? Как старая собака теперь. Сколько тебе лет? 60? 60? Я говорю, 47. No, говорю, да. Так, 47. 47. Huh? 47. 47? I 47? thought he was like 60 Я years думал, ему old. 60 лет. 47? 47. What a stressful life you must have Что у lived. тебя за жизнь в стрессе была прожита? So, better sooner rather than later. Лучше The раньше, sooner чем the better. позже. Чем раньше, тем лучше. And otherwise, there's no shelter and protection, then we're in a very vulnerable А situation. иначе нет защиты и прибежища, и тогда мы в очень уязвимом положении. That's the risk. В этом риск. There's no guarantee. Там гарантий нет. So if you want to play Russian roulette, Если хочешь в русскую рулетку сыграть,
right? Why is it Russian А roulette? почему он называется русская Did you рулетка? guys invent this after some night of drinking vodka or Вы something? что, ее, ребята, придумали после ночи питья водки, эту рулетку? It was created in Borodino. Это создали в Бородино. You know, let's get a gun and with 6 cylinders and we'll put 5 bullets in there. We'll just spin it around. Давай возьмем этот пистолет, там будет 6 отверстий, 5 пуль туда загоним и просто прокрутим. We get a 1 in 6 chance of surviving. Один из 6 шансов будет выжить. That's what they do in Borodino. Это они этим в Бородино занимаются? In Borodino, they put a bullet in each of the cylinders. В Бородино они пули в каждый отсек помещают. No chance of surviving. Нет шанса выжить. You just spin it like you got a chance of surviving, but actually no one survives. Они крутят, как будто бы шанс есть выжить, но шанса выжить нет. I don't know if there's enough ammunition over there, Не знаю, достаточно ли только там вооружения. A lot of great souls came out of there, right? Arjun came out of that region, right? Многие великие души вышли из этого региона. Арджуна оттуда появился. What an all-star lineup, Как это, как сказать? Все звезды. It's like FBI most wanted list, Это, знаете, список наиболее разыскиваемых ФБР людей. I'd love to see that high school yearbook, Я бы хотел посмотреть, знаете, этот школьный альбом. You know how they write like this person will be like the most successful, and they have like some saying, right? Они иногда так пишут в школьных альбомах. Вот этот человек будет наиболее успешным. In that book, it's like this guy will do the most time in the federal А у них penitentiary, в книге, в этом альбоме было написано: вот этот парень проведет наибольший срок в тюрьме. And then they come out, they're like, I did the most time, И он выходит: да, я больше всех отсидел. Like that's something to be proud about. Как будто бы это что-то, чем вообще есть гордиться. I'm a real gangster. Я реальный гангстер. Crazy. Это сумасшествие. That's not the time to be proud, Это не то время, где надо гордиться. Anyway, it's a crazy world. Ну ладно, это сумасшедший мир. I gotta go to that place someday, hopefully, Надо at least мне. once. I have to see it to really believe it. Мне надо как-то раз туда поехать, я должен это увидеть, чтобы реально в это поверить. How you got out of there, Atmaram? Атмарама, как вы выбрались оттуда? Wow, special mercy. Это особая милость. You don't want to go back there and live there? Вы не хотите туда обратно вернуться жить? You had enough? Надоело уже? There's a chair waiting there for you at the table, Там есть стул, который вас ждет за столом. right? The Russian roulette table. Такой стол с русской рулеткой. There's some empty chairs there now, Там еще есть сейчас свободные места. Thank you, everyone, very much. Appreciate it. Всем большое спасибо, я это ценю. Shri Shri Gauranitai ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudev ki, Jai. Samaveda Bhaktivinoda ki, Jai. Gaur Premanande. Шила Гурудева.